Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Sénégal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. mbokki Gambia maa ngi leen nuyob jàmm yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoo am mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi dal di tollook bésub talaata ñetti fan ci weeru septembre atum 2024 comme nan ko xamee rek ci kàllaama angale tey la Tuesday the 3rd of September 2024 mbokk yi tey ñoo fi am waxtaan bu am solo waxtaani tey bi dañuy ànd ak yéen dem ba dëkk bi xamee Mansa Konko dal di waxtaan ak ki nga xam ne ki mooy di chairman of Mansa Konko Area Council mbokk yi nañ leen xoolaat réew mi ndax réew sa dëgga li ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen benn génne fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi dañ war a xoolaat seetaat te gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànn dañ war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral si mbépp anam ngir réew mi suxaleku réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yegga ñun ñépp fan buga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa buñ poussé rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diina yi toppa booleek ñaani maam yi ndax ñun dara manke wuñu te dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi ci àddina pour réew mi mën a dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon buñ jëlee sun xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko bind ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo sa dëgga dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne ñun ñépp suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw bon ñu ne lan moo tax Gambia ñu daldi am xéewal yi léppa te mënu na lijanti réew mi buñ seetee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi mbalit mi ndox mi ak courant gu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo bekk te sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon duñ def ludut dal di jëli ki nga xam ne mooy gan gi tey sun gan gi tey du kenn kudut chairman Landing B Sanneh moom mooy boroom kër moom mooy chairman bu Mansa Konko Area Council chairman Landing B Sanneh maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sekk te di la dalal fii ci Freedom Radio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man nuyu la bu baax a baax Mr Ndiaye ak ñi nekk ci panel bi ak suñu déglukat yi yëpp maa ngi leen a nuyu bu baax a baax di la gërëm bu baax pour jox ma opportunity bi nekk ci radio bi pour ma mun a am waxtaan bi ak yéen so maa ngi leen a nuyu bu baax di leen gërëm bu baax ak suñu déglukat yi yëpp. Wow. Jërëjëf Chairman Sanneh njëlbeeni laajte bi mooy xam naa ne ñi la xam bari neen waaye si ñi la xamut ana kan mooy Chairman Landing Sanneh. Thank you very much man comme li nga wax man maay Landing Sanneh loolu atlu maa ngi jógee Kian Jataba Kia West Lower River Region foofu laa jógee foofu laa def suma primary school bi tamit Kalaji primary jóge foofu dem Brikama dem Alfakan o Brikama junior secondary school ma def fa suma ñaari at foofu noonu après fekk time boobu I was below 15 years ma jël common entrance dem St Peters so si laa dem ba graduate 94 après my liggéey youth and sports then it goes up to where I am today. But basically li ma bëgg a wax rek man Kian laa jógee te Gambian la and I am a civil servant sorry development agent and I've been in the civil service for a few years before I joined politics. So in short that I would say for now is what I am Landing Sanneh, yeah. Jërëjëf Mr Sanneh soo mayenut di ñu mën a wax ndax am nga jabar ndax am ngay doom. Jabar, 5 beautiful kids. The eldest is 18 and the youngest is 5. Si jamono yi ñaata at nga am yang si sa 40 si ndax yang si sa 50 si nga bañ ñoo wax exactly rek pour ñu am an idea ñaata at nga am fu mu nekk ni jam na 50 rather yes 15 ndax 50 su dee 15 la lay bon su boobaa dinaa ñëw man sa konko 50 wow honorable Sanneh. Mr Sanneh naka nga def ba dugga si politics ak kan moo la inspire. Wow, it's a whole long story. Why come li ma la wax man suma background is development work, precisely youth development. That's the area I studied earlier, although I've changed into diplomacy and foreign relations or international relations lately. But development is my area. I worked as a civil servant and as extension worker for 15 years and above. Yeah, but during the period of the dictatorship that we all know, as a youth development worker, we have been confronted. Then a lot of confrontation in terms of challenges when you look at the young people of the country. So, at a time, a lot of challenges confronted soon better a lot of young people you need them back way didn't start now even around in the early days of the dictatorship although it was not as discriminate as of recent why significantly be ñi may liggéeyal ñooy di youth am na ñoo xam ne amuñ liggéey am na ñoo xam ne they have all sorts of different challenges. So I got that idea and we got something to get a proper system in place. So we must music party politics. Why my one fringe, they do my own thing. Why up to 2015, I was kind of a bit introduced to politics. Then 2016, I went into it, although not a platform politician, but from the background, I was engaged in party politics. Then, all because there was a need for you change the region
peacefully, for you a democratic government. So we played a lot of efforts in that. So, and a lot of things happened behind the scene. That was not pure platform politics, but we did a lot of things to encourage young people to go into encourage them su vote bi jotee ñu dem vote. So we did then a lot of activities on there, and I was very central in that. When you encourage young people, you them vote, because ultimately vote, we are looking. So a lot of activities happen. Buguma dilate into a lot of all those things. Why am there a lot that we were involved in for young people to new them, you would send Karta after you vote. So after there was change. So Binamon change, 2017, I was kind of into background politics still. Why they must feel people like me behind the scene have done a lot. When you change system, when you a democratic government. So all of us do not talk set system be and we have to leave it all to people. We have to defend some revolution be some change be. So maybe I am saying this on public media for the first time. Why inspire primarily. Some of us would have to sacrifice to lead them to this grassroots. Because so you say, dictator be overcome and influence that much of that much of misunderstanding to people's mind, because the grassroots was dominated. The grassroots was controlled by the dictator based on a lot of falsehood or a lot of pretense that was not. So we have to sacrifice. Some of us from you them to the grassroots, participate for as politicians and occupy the question, so that we want to avoid the occurrence of somebody else coming to turn over to become a dictator and play with the mind of daddy, action youth. So Lolo basically mota, that was the primary inspiration, Haral Madam. So Sidigante Bitamit, because of my background involvement, Sumagai Chiang, also came for me. Because from that I am doing my own stuff. So you have to go. We want you to go. Of course, I don't know whether it's official. Why I'm as a team. We want you to go Kurunga contest as chairman. So you have discussion be okay. Why if you say so, I will consider it. But if I consider it, there is no turning back. So you agree? So sila do politics dal. Bi nga duggé ci politics ci ban political party mo nga njëkka bokka? Well, all throughout, I was a supporter of DOI when I was going to high school. I remember, I was going to high school. Yes, I was involved. I was not involved, but I had some connection for DOI. That was in my mind then. But after, when it gets nearer to when I want to be a politician, and up to the time I became a politician, I was UDP. And in fact, UDP was where I was voting constantly, to be frank. When I started voting, I had ever voted for UDP. Okay, ndax mën nañu wax ne ci jamono yi ban tay UDP nga? I am a UDP elected chairman, and I am UDP to the core. Chairman Sanneh, ma bëgg la laaj rek, li tax nga join UDP, da nga join UDP because of xëj na moo gën a easy pour ñi votal la pour nga nekk chairman, ndax da nga join UDP ndaxte da nga gëm ne UDP mooy the right party? Well, the man joined UDP based on belief that UDP is the right party for me, and for what I envisage this country. So, for me, my conviction, actimate,
gis ne UDP chairman Sanneh line bang non break di nga mëna repeat line bi nak clear wut mu ngi break constantly xamna ne nawet bi la xawma lan moko waral waye line bang break constantly wa xamna nawet bi la nak waye di nga mëna delu wat ci li non wax waaw li ma doon wax moy man my conviction when I was going into politics was UDP. Dama believe ne UDP la believe mom la gom UDP la gom te tamit lutax ma join UDP tamit li ma gis moy UDP moy right party pour mëna gëné Gambia si lum nekké so lol moy ma convince pour ma join UDP. Na nga gisé honorable Ousainou Darboe ban façon nit nga fogg ne mom la honorable Ousainou Loya Numukunda Darboe nit la ko xamne person of trust very honest very sincere and is a very outstanding patriot dafa bëgg réewum te kilifa la ko xamne dafa mat kilifa set dafa mat kilifa because dafa honest te dafa am professionalism dafa am come he's righteous, you know, he tells the truth and follows the truth. Jërëjëf chairman landing bi Sanneh fim nekka ma dal di ñëw si panelist yi am ku waxut rek na mute fim nekka ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj yang si biir naka nga gisee li fi chairman Sanneh waxagum ak ban laajte nga ko amal. Assalamualaikum mbooloo mi yëpp maa ngi leen di nuyu ñu nekk si panel bi ak ñuy déglu Mr Sanneh dima laajte fu mu nekk nii dama bëggoon pour nga explain nit ñi lan mooy sa liggéey lan mooy the difference yow as the chairman and the governor. Very important question. Wow, thank you. Thank you. I think that is a very important question, like my colleague, my friend said. In the first place, I am an elected representative of people of Lower River Region. I represent Mansa Konko local government area. If I would explain that, then I will come later. Nanyo si Governor Tamit. Mansa Konko local government area is the a decentralized structure that is created by government. When you come to decentralization, we say it's a local government area. You should see local government area. Why it so happened that local government area B is the same geographical area with the region, Lower River Region. So said law, I am the head of the local government area. They then elect. Why governor is the administrative head of Lower River Region, the region. Why then go appoint? So said law, man suma liggéey bi moy pour liggéey on behalf of the people. They collect tax revenue. In turn, invest go back to the people of this local government area. So there are processes and procedures to that. Why see liggéey bi man tamit suma office wala Mansa Konko local government area moy the planning office, moy the planning authority of the area. Moy ne fii la collect revenue te fii la revenue biñ collect so unlike the office of the governor or the governor's office, tamit bobu administrative arm la for government in the region. So bobu do they jël revenue of the region or the region for development purposes. The amount planning or planning authority, that is to say, amount authority put the planning of the area. So the strategic plan of the area, Mansa Konko Area Council Moko wara develop act, of course, including key stakeholders like Governor's Office of the Governor, key government agencies
ñu nekk Mansakonko local government area like education, health, agriculture, you name them. So why we control the operational strategic plan or authority of the area, the area council. Governor's office will link with the central government who set administratively new government will give fee wala lo hamne dafa nek administrative issues pour ñu liggé ko fi. So lola how man ndax explain na bu governor bi very well waaye man suma liggéey bi mooy ñun ñooy plan fii ñun ñooy collect revenue ñun ñooy invest revenue bi fii back to the people. Wow, explain nga very well. So gisee ma laajte question boobu noonu because ñu bari dañ jaaxle the governor mooy represent the government, especially same development seeki xew si area ba yooyu, but at the same time you have a CEO at the council kooku xam ne tam mooy represent government. So do we really need a chairman and a governor at the same time? In fact, what I know is in certain areas governor be they elect. So I'm a governor be fee elect then call appoint. For me in decentralization it looks funny. Wow. Commissioner, the terminology or the nomenclature of governor, a commissioner then, like it used to be then, understand. Why you have then they practice the nomenclature of governor normally is elected. So popular difference, popular doubt before some more genaneka. Why come linga lache? Of course, no more than you am that conflict. But governor, CEO, my local government area administrator. Mr. Sanneh sa wax jangi bregon Mr. Sanneh sa wax jangi bregon di nga mëna delu wat touti rek yaangi emone bi nga wax ne lolo tax ñu dé am governor so li ci téggu nak mom dafa xal da mu doon break waaw li ma doon wax moy deka yo xamné am nañ governor deka yoyu nonu li ma am moy being among commissioners, but for me, they appoint. Why so I'm a governor in the first place? Governor should be elected. Why so if they elect in contaminate, then the roles there must conflict act roles in the area council because so university area council be area administrator ko xamne mu ngi administer area council activities. The chief administrator my chief executive officer. So I'm a koku nonu fi muy en place am bi pour administer area bi nga am governor mu ngi administer the same area so lolu defa neka lolu motax area council ak governor's office legui ñu am role conflict wala ñu am that misunderstanding why be legui if chairman bi tamit dañ ko dey elect so suñ ko electé mu am that elective authority politically ak executive authority so nga am governor bu ka exercise that authority of overseeing the region and the chairman exercise the authority of overseeing the area. The area here I am talking about the local government area. So of course you will have that role conflict. So it's either for me in my opinion, you use governor is elected or governors go down for CEO to continue acting as the area administrator because CEO it's almost the same position or the same TOR. Okay, thank you so very much. So ma bañu len ñu laajte bam. Jërëjëf Mr. Mbodj laajte yu amna solo lol. So si ngatal rek chairman Sanneh bon dafa melni chairman bi ñun ñako elect. Ba pare governor bi ñun ñako dé elect way lélé government bi appoint ko ndax li ma wax correct na dama wara mu leer. No. Wa lolu de mané. Come like in certain other countries like in Nigeria or in other places where you have governors elected. The problem is the nomenclature. Governor. So only governor. In the general understanding, governors are elected. While here, governor is appointed.
Okay, wow. Bo mom leer na lo rek la bëggoon a xam. In this case, governor is appointed. So why governors then replace commissioners? Commissioners, civil servants than one. Commissioners, you understand, in the 80s, 90s, early 90s, up to recently when Yahya Jammeh changed commissioners into governors. So governors being that name, that to governor. So this my understanding be. Then wara neka si elective position. Why suñu len elected is better sa ñu bay len commissioners wala ñu su fekkee ne chairman is elected, because then in the past chairpersons were not elected. It's only the councillors ñoo xam ne ñoom lañ di elect. So ñu dem governor's office ñu am meeting, so among the councillors ñu elect fa chairman. So why 2018 system bi dafa change. Léegi chairperson bi nekkul governor ak yeneen councillors yi ak chef yi ñoo ko dee tànn. Léegi chairman bi dañ ko dee elect comme councillors yi wala président wala député. So léegi loolu moo indi lii. So système bi dañ ko war a seetaat. Ok bon mu mel ni système bi daal nekkul système bu méngoo démocratie loolu nga bëgg a wax. No, and it's not a best practice. Nekkul the best practice. So more there is a lot of misunderstanding. There is a lot of role conflict. Yeah. Ndax Mr. Sanneh léeg-léeg di ngeen dee am ay problème ak gouvernement bi. Well, léegi daf dee am, to be frank with you, léegi daf dee am because am nga ñun suñ système bi fii nga am governor appointed, si li ma xam, because liggéey naa si governor's office, way back in 1999, 2000, liggéey naa foofu 2 years. Why then, at now, you don't have chairpersons like this elected. So governor oversees everything. So it becomes the authority of the area. While legi, come chairman be elected is representing the voice of the people. So they may be tolo plus for hamne governor be the fabuga authorized over the chairperson for hamne more the people's representative. So legi ngen class. Because you are appointed. You are an appointed civil servant. At all costs, your position cannot override. Civil service position cannot override elective authority. It is nowhere. It is nowhere. It cannot override elective authority. Okay, Mr. Sanneh, when you are at the same level. Si jamono yi kan mooy the governor of Mansa Konko? We have one Sidi Lamin Bah. Sidi Lamin Bah. Moom mooy the governor. Wow. Adama Barrow moo ko appoint. So wow. President bi moo ko appoint, I would say, while this is my understanding bi li ñu waxoon mooy the position falls under civil service. So if it falls under civil service, man gisuma that authority the president will have to appoint him or her directly. Man li ma so understanding mooy then the person must be posted here as a civil servant. Xëy na du ñaaka Mr. Sanneh dina am ñu ko gisee ne government wala président bi dafa bugga dugal loxoom si politique si ni ñoo doxalee politique yi Mansa Konko moo tax mu daldi appoint a governor si area boobu ñi nga xam ne ñooy xalaatee nii yow lan mooy sa tontu. waaw exactly balaa ma ñëw si loolu comme li ma doon explain su president bi appoint kooku noonu as governor tamit lu indi class mooy man I went through hectic politics pour ma am suma place bi yow nga ñëw as a so-called civil servant appointed or selected by the president to come here yow nga nekk fii instead of concentrating on your administrative activities ngay dugg si politics ngay politique comme man. So the family legi nekkat partners or colleagues in the work. Legi we are opponents in politics. So lolu tamit legi is either governor bi gis bopam si politics or chairman bi gis bopam si politics, because some political orientation wala some political parties are different. So lolu def dey indi a lot of challenges. Def dey indi lingewa galangor why dey indi sometimes it's very challenging because you do not understand. Def dey make nit ñi confuse sax am na ñoo xam ne comme civil servants yi wala taxpayers yi
léegi duñ dee xam sax ma dem si governor wala ma dem si chairman so yaa ngi gis so loolu yëpp because of the role conflicts because of the political interference tamit mu am rek lu ma la bëgg a laaj Mr Sanneh dama bëgg a xam lan moo ci sa xalaat xaaral ma indi la Banjul bu ñëwee Banjul ki nga xam ne mooy di Lord Mayor mooy Rohey Malick Lowe si parti UDP xam nga Rohey Malick Lowe bu yaagut président Adama Barrow dal di appoint a governor mooy Jawo dal di appoint a governor of Banjul am na ñu ko gisee ne xëj na li Lord Mayor bi nekk UDP moo tax nguur gi bugg a appoint a governor loo xam ne li necessary wut am na ñu ko gisee ne liggéey governor bi dafa mel ni dafa undermine liggéey ki nga xam ne mooy Lord Mayor bi ok bu ñëwee tamit si yow yaa ngi am that problème yow ñun yaa la elect nga nekk di chairman of Mansakonko Area Council fi mu nekk tamit Adama Barrow ñëw na Mansakonko dal di appoint a governor ma bëgg laa laaj rek si sa gis-gis yow da nga ko gisee ne government bi dafa bëgg a undermine UDP ndax dafa bëgg a undermine authorities si chairman bi. Wow, Mr. Njai, that is a very important statement and question. Comme pour def lolu nekut ne mu ngi interfere wala mu ngi undermine UDP. Lolu su president bi defé lolu mu ngi undermine his own legacy. Yaa ngi gis ñun dañ vote in the democratic government pour ñu am the best of democracy. Yaa ngi dégg ñu am a new Gambia boo xam ne democracy, rule of law and governance, good governance will be the order of the day. Why your suburb, anybody who will be conscious enough to know or to understand good governance will know that that is undermining good governance. And the good governance here is the Adama Barrow own legacy. Because we expect him in the system will be a best practice or will be a sound way of administration and governance for this country. Why should change the flow is taking us 25 steps backwards, while is taking us to the Stone Age, in the, an administrator or in the governor for Banjul. And that was based on a preconceived mind, because the fact how Mune, he's in fact going to bring governors for Banjul and KMC. Bobo defko announce bala mu defko sax because of certain occurrences. That was out of anger and reaction. It was a negative reaction. Puru ñu mëna dem kanam do set ne dama bëgg def li pour UDP ma undermine len wala UDP do not own this country. Suñu réew dañu bëgg pour mu dem kanam. So suñu bëggee pour mu dem kanam yow yaa ngay jël the line from where UDP thinks or where UDP is acting. You are undermining this country. You are undermining the development of this country in terms of governance, in terms of rule of law and democracy. So, pour tontu man lola muna wax ne pour indi governor to Banjul or area administrator or whatever you call it to Banjul at KM, that has taken us a lot, of years behind. So, Lolo, I think that should not have been the case. I think the president wala whoever dafa warona halat pour naka lañu def pour ñu mëna promote good governance, a governance system in terms of decentralization and local governance that should promote inclusion, particularly at the local level. Why pour complicate things at that level lolu ken du ko war halat at this time of our country's political development and governance development. Lolu ken du ko war halat. So why we heard him say again vote len suma chairperson ak suma mayors yi, because if you vote for others like the opposition duma mëna liggéey ak ñom. So set la lolu rek which ban doole la président am pour wax ne duma liggéey ak chairman bi wala duma liggéey ak mayor bi ñoo xam ne dañ leen élect comme moom. Because of all those grievances moo tax mu indi those area administrators wala those governors for distancing these governors in the regions. Ken bañut
the persons that are brought here comme ñi nga xam ne in their name ñu brought leen ñu indi leen kenn bañu leen comme as individual as landing or as ex waaye li ñu wax mooy suñu réew mi dafa war a advance dafa war a go to the next level dëkk yoo xam ne dañu advance dañu prioritize good governance and that is to say so bëgg a prioritize good governance da ngay promote decentralization su ko defee the authority goes down to the people. There is inclusion. There is advancement. There is authority from the grassroots. Why you also get the representative at every level? Ngane yow lo wax fale koku non nga wax ko koku def li ngay wax dafa melni yow sa wax bi is the same to the grassroots yow yaay def lepp. Jërëjëf Mr Sanneh so tege fofu sa baram Mr Sanneh rek dina ñëwaat ci kanamé tuuti fim nekk ma dal di ñëw ci Jibril Fadia Jibril ndax nga gisee li fi jotta jaalagum ak ban laajte nga amal honorable Landing Sanneh wa jërëjëf fa ngi leen ni ñepp déglukat yi Alaaji Saliou Baboucar Mbodj Landing Sanneh dem bari bu ngol di de so bi wo ka jambe di ala mashallah bari baraka baake we are very happy having you definitely the first chairman bu ñëw ci radio bi pour waxtaan ak ñun loolu appreciate nañ ko bu baax dat ne dinañ la train dinañ la laaj nga xelal nit ñi so loo fi wax Gambian si ñu ko diga loo bëgg a educate Gambian si nga bëgg ñu xam ko lii is a platform boo xam ne dafa get access to the people so mun nga use the platform pour nga inform Gambians si ñu gën a understand li ma bëgg a laaj rek mooy léegi bu fekkoon ne dañ bëgg a eliminate benn si ñaar yi ban nga foog na should be eliminated whether it chairmanship bi ñu bàyyi governor ñuy ko elect wala ñu bàyyi fa chairman bi ñu génne governor bi Well, to be fair enough, it's very difficult in this resource constrained country. Pour nga am governor nga elect ko, nga am chairman nga elect ko, bay ñom ñaar ñepp ñu nekk ci benn gox. Because so gisee ñun suñ setting bi, all the regions, all the local government areas are same geographical area with the region. So it will not make any sense pour nga bay governor si elect leen wala bàyyi leen foofu nga bàyyi chairperson tamit man suma gis-gis bi for good governance not pour nga bàyyi Landing Sanneh de man in fact sooner or later man damay dem I'm going waaye pour nga def good governance system waxuma ne pour ñu bàyyi chairman tamit waaye ñu set between the two the best practice te si loolu noonu dafa nekk a local government area representative mun nga change to the chairman name to governor and maintain that position at the local government authority, like here in Mazangoira Council. If you like, you change my name to governor. Because so the chairman, sir, you have complications. So man chairman. They find it difficult. Then they for me, you are a committee chairman. Like chairman of a committee or the chairman of a something, an organization. They understand you are a chairman of a local government area because it's not a familiar nomenclature in local government administration. So it's either we change nomenclature be def chairman, governor, or def colonel, it will reflect best practice in the world, then you elect. Then you gain a governor's office. Because of course, what work will the governor's office do, that the area council cannot do or that the CEO cannot handle? In fact, the CEOs have the capacity and they have the resources because if you look at the governor's office doesn't collect revenue. It's subvented from the government. But highest come to governor's office, unnecessarily use resources. You channel it through the CEO, through the local government area authority. CEO continue to be the administrator of the area. And it will still remain the same. So the chairman, a political head. The political authority at councillors, then you make a political authority. Then we move on. So whatever name you call it could be, in line with what is obtained in the best way that, will promote decentralization and good governance. Right? So we eliminate completely this governor issue.
I mean office of the governors here, because CEOs are appointed in this context right now. CEOs are appointed from the central government. You appoint governor also from the center, and both of them become area administrators. How do you see that? That is too much of a duplication and waste of resources. Jërëjëf honorable Landing Sanneh dinañ ñëwaat si yow si kanam tuuti fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura di ba Bura naka nga gisee waxtaan bi ak ban laajte nga amal Mr. Landing Sanneh. Alai Salu, jërëjëf, thank you very much for your landing. Nge kontaan baake. Mana ko ñu ko welcome nañ ko fii bu baax pour mu ñëw for the first time. So comme ki wax loolu baax na trop. So waaye léegi man li ma ko laaj mooy because governors yi xam naa ne ñoom dañ di am problème ak ñooñu waaye dafa mel ne di main problème bu nga xam ne loolu lañ gis si area council si ñu dee am mooy gaaya finance director si ak CEO yi. So moo tax suma laajte bi moom mu fa woon bi mooy second term am. So relationship am ak finance director bi ak CEO bi ak council bi si boppam lay laajte sax naka la gaay nekkee di liggéey ak CEO bi ak finance director bi because corruption yi dee xew yëpp fii la dee xewee si council bi. So te moom mooy di chairman of the council. So ma bëggoon mu explainal Gambian si lan la nekk di liggéey foofu nag conflict mu fa am ak lan la nekk di fa dox between the council and the finance director and the CEO because CEO bi ak finance director bi tamit ñoom yëpp benn bi la président ni moo leen di appointé wax na ko. So bëgg naa mu explain loolu xelal Gambian si. Very important question, Bura. Jërëjëf Bura for that important question. Go ahead, Mr. Sanneh. Wow, dinaa ko tontu waaye nga may ma leeral lii just very shortly comme li ma wax dëkk yoo xam ne am nañ governors léegi under them mun nga am mayors yaa ngi dégg mun nga am mayors waaye yooyu noonu mayors yi like in our case may not have the like in Senegal that is a French system mayors yi they don't have this big geographical area. Comme ñooñu ñu am comme ay commune wala ay big town you become the mayor of that while ñun we are responsible of many big towns so ñun na mayors why in this case so so suñ area bi is the same as governor so it's either you take one so loolu laa bëgg just clarify ma ñëw si lu bura laajte comme man suma diggante ak suma CEO ak suma staff yi particularly the finance director is very cordial pour wax la pour leeral la is very cordial parce que comme li ma wax nekkut ñun ñoo leen di appoint even those ones are appointed by the local government service commission probably they are not appointed or they are not directed by the president let me make that clear they are appointed ñoom dañ leen appoint by a service commission called local government service commission. So local government service commission bi su suñu ministre bi rek la nekka te suñu staff yi rek la de appoint it's not like the PSC ñoo xam ne the PMO will appoint the ministry suñu local government service commission bi local government ministry staff particularly ñoo xam ne ñu ngi si local government areas yi di appoint so from this finance director planning director CEO other essential staff yep for commission boobu ñoom ñoo leen de appoint so si loolu man suma relation bi ak ñoom is very cordial ñoom dañu am seen TOR man ma am suma TOR man suma TOR li mu ma wax loolu la def te ñoom Mr. Sanneh pour ñu xamul lan mooy TOR TOR mooy suma term of reference suma sarta yoo xam ne laa am pour def suma liggéey bi ñoom tamit am nañ seen sarta loo xam ne ñoom loolu lañ def pour def seen liggéey bi so loolu dafa leer so waaye dafa am man comme man ma am the general authority of overseeing ñoom liñ dee def man dama dee def loolu te fuñ fall short fuñ demee ida defuñ seen liggéey wala dañ ko def waaye defuñ ko luñ ko war a def so suma liggéey bi mooy pour nekk seen site pour ñu liggéey
loolu pour ñu xelal ñu we work together pour ñoo xam ne ñu mun a def suñu liggéey bi bu baax pour ñu mun a achieve suñu objectifs yi so si diggante boobu noonu suma relation bi is very cordial. Of course, there is a lot of confusion and turbulence around. Bobunolu, is around. It's not a secret. I will not try to cover that up. Why? Come, we are managing with that because the farm law hamne part of it is beyond my control. Lunde was SWOT analysis threat. Bo hamne or challenge. Law hamne is not in my hands. That is, it's not to my convenience. Purma am CEO bumabuga. It's not to my convenience. Purma am finance director buma abuga. Government mo len dey appoint, yoni len fee. Munuma da ken, munuma appoint ken. So it is my responsibility purma set dana mun fehel mo muna liggéey ak ñom, mo muna def li ma buga def, ñu muna am together man ma ñom, ñu muna am lu ñu buga am to the interest of my people and the general public of this country. So why lolu belegi nak amuma ben serious. Of course you will have internal organizational push and pull. Lolu def dey am why there is no serious problem. Maybe the follow-up questions slowly because the digital book will have relationship before. Why chairman amna allegation again and the relationship with the finance director and CEO is very cordial. Coming over here, lolu mo tax ñu ne CEO bi or finance director bi ñoo yëpp agree nañu woon ñu ñu wax proposal pour jënal la moto bu nga xam ne dem na up to $5 million. So naka la loolu demee because ñu ne proposal bi dañ ko reject. So lan nga mën a expliquer ci loolu? No, loolu moom brother mun naa la wax ne loolu du mun a hold water. Du mun a nekk loo xam ne is true. It's not even close to true. Du dëkka te du loo xam ne dafa jegeñ ak dëkka. Gis nga waaw loolu moo nekk rumors in town is trending currently te I will tell you clearly waaye loolu du dëkka. Man suma relationship ak chairman bi CEO ak lii loolu is based on work. Te su fekkee ne dañu war a jënd dara pour man CEO amul autorité pour def loolu wala man ak finance director am na ñoo xam ne they call it contract committee am na loo xam ne dañ dee codé o finance committee ak other essential subcommittees yi nekk fii ñoom ñoo dee toog te man bokkuma si benn none of those committees. Finance committee am na contracts committee am na ñoo dee review te procurement tamit am na procurement department ñoo dee dem ut liñ bugga check collect invoices ak yooyu noonu waaye pour leeral la loolu musuñoo discuss anything close to $5 million vehicle for me loolu musuñ koo discuss fii am nañ correct minutes am nañ minutes yi nekk fii meeting bu ñu amoon man nekkuma fa woon sax dañ discuss 3.1 million vehicle lañ waxoon contract committee reject ko ñu ne 3.1 million they will not buy that te biñ bindee GPPA tamit mooy Gambia Procurement Authority ñoom tamit dañ ko reject so based on some other procurement procedures why from my office suma contract committee dañ reject in the first place te bi ñëwoon si man pour briefement I don't need a car of 3 million. 3 million la wax ni de 5 million aguñ ci 5 million de I don't need that because man ma prefer moy a pickup truck because ñun we are extension workers I'm really Mungo Mr. Sorry, chairman network bi skip there si fekkee understand. Sorry waxala moom no Mr. Sanneh di nga mën a delluwaat yaa ngi line baa ngi doon break for the last 1 minute di nga mën a répéter li nga doon wax. Okay. Waaw li ma doon wax mooy ñun musuñoo discuss fi 5 million for a car yaa ngi dégg li ñu discuss on 3.1 million boobu moo di highest bi ñu discuss suma committee bi contract committee de for reject te man suma boppa bi ñëwee briefement man dama leen wax ne any vehicle that is to 3 million man is not for me because man
I need a pick up. How many pick up did I go up to that? Yeah, pour leeral la pour wax la tamit 5 millions bi fu mu jógee bi ñu waxoon ne dañ bëgg a jënd moto suñ revenue collection tamit amuñ riders pour dem collect suñ revenue te dañ soxla boobul tamit CEO propose loolu la ma brief because all this man duma dee toog si committee si suñu paree lañ dee ñëw committee chairperson wala CEO ñëw brief ma balaa ñu dem ñu ne CEO dafa ñëw mu ne ma liñ bëgg a jënda man dama foog ne we have to go to look for a loan facility mu ne ma mu calculate mu estimate mu ne ma suñu amee 5 million mu nañ fa amee a vehicle mu nañ fa amee riders 2 or 3 riders mu nañ fa amee 1 borehole yaa ngi dégg so 5 million bu boobu noonu si la ñëw pour mun a suñu amee facility boobu noonu ñu block ko suñu account ñu jëndaloo si loolu la ma wax te loolu la dem pour discuss ak committee bi so how ma because am na ku dem King FM one of my councillors mu ne foofu noonu dañ ma bëgg a jëndal 5 million car for what man even my cleaner so ko waxoon ne chairman mu ne ñu jëndal ko 5 million car suma cleaner la wax ni dina wax ne loolu du dëgg man suma chairman doesn't need that te bu leeral askan bi xam loolu musuñ ko discuss because man for most of the time of my 6 years here suma own car la don't use up to today council amut moto suma moto suñu bëggee dem collect revenue sax suñu bëggee dem collect na lempo yi si community yi suma own personal car so si so self access moto ñëw because man honestly man musuma complain of a car musuma ko complain. Okay, Mr. Sanneh, just to set the record straight, councillor yi nga xam ne ñoo demoon King FM doon wax loolu 5 million bi kenn ki mooy councillor Sedi Kane foog naa xam nga ko ak councillor Jaduma xam nga leen. mooy benn nit la councillor Jaduma mooy Sedi Kane. aha benn la so mu mel ni Sedi Kane moom moo wax loolu so da nga bëgg a wax ne Sedi Kane lim doon wax King FM nekkul dëgg daal. It's completely false loolu there are records to set that thing straight am nañ fi minutes yoo xam ne 3.1 million moo nekk di highest yaa ngi dégg te ñun sax dañ reject loolu GPPA reject ko ñun demuñ sax pour close to gender ñun we were doing our setting dañ nekk di budget plan suñ plan 5 million loan bi ñu bëgg a am jël so loolu lañu nekkoon di plan pour lan lañu mun a jënd si 5 million boobu noonu so mooy moto riders ak benn boowul so moom xawma dafa am his own case mu dem radio mu misinform give this very false information so loolu is not true te ñi nekk si committee am bi sax ñooñu dañ refuse loolu to the core he's just saying that in his name ñooñu te loolu it was never discussed at the finance subcommittee level te gis nga tamit suñu war a jënda finance committee will be the last committee bi then suñu bëggee jënda suñ finance bi pare pour def finance bi si la finance committee bi di ñëw yaa ngi dégg so moom it's completely false. It's not true. It has never been discussed here for vehicle purchase of 5 million. Su fekkee ne am na koo xam ne daf ko discuss that will never happen here because suma councillor si duñ ko nangu te man suma bopp duma ko nangu. jërëjëf Chairman Sanneh fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Baboucarr Mbodj Mr. Mbodj yaa ngi si biir. Mr. Sanneh. naam. Dafa am a few things you want to understand because Bingalaya's relationship with the CEO is very good. And CEO sorry, can you repeat it, please? Bingalaya's relationship with the CEO, your relationship is very, very good. You have a very good working relationship. And man gis na si commission bi
in the COB, there are so many things you went wrong, malpractices. And if you guys are so close and you didn't know that, because it's not over a period of 1 week or 2 weeks or 3 weeks, why it's over a period of years. How can you explain that? Good question, Mr. Mbod. Wow, pour clarify tamit CEO bi nga wax ni ku demone commission koku nekatu fi jëne fi why even bi mu nekkon fi gis nga man that's me man dama am a way of working with people. Working relationship any other relationship is different. Dama am a working relationship to see what is what they are done in most of the part of what that CEO being couldn't drop, being couldn't like C commission B was not here. Do fee. Fele la nekon Kerawan area council. Fofu la njeka neka. Wala mu ñew fi. So most of what you were talking about, particularly with regards to some of the issues you probably I think you are saying. Bobu Kerawan area council la. Bim ñewon fi lo xamne amna fi administratively wow xamna lolu we have our subcommittees. They appreciate na we have that. Why man suma role be moy pour work ak mom pour defal lo xamne ñu mëna prevent whatever has been taking place in the past. Because pour leral la new system buñu inherit as local as area council the fund miserable torop is very difficult to manage because when bimay ñew fi or most of the councils there was no even proper financial management system. There is no automated or there is no digital financial management system. That is to say, there was no computer managed or system managed financial management. It's more like this analog way or whatever way the paperwork. Financial management. So it's not very much practice. So you've been knowing, just to tell you, we've tried to change all that, and I can tell you things have changed. So being those management challenges. Why at the same time we were working on them to perfect them, and it's not still perfect. Why I can tell you now the international financial system that was our biggest challenge. Then strengthen. Send our people to studies, and now they have good qualification. They can operate IFMIS. They can operate. IFMIS means integrated financial management system of the government. They can operate other financial management systems. That will save the way we spend and report our finances. Mr. Sanneh, Mr. Sanneh, kan mo nekon Kerewan ko xamne ki dafa den ko don tuumal ne manam dafa lubal xaalis ga fa nekkoon kan silo boobu naka la tudda Kerewan la dëkk bi Kerewan moom naka la tudda waaji si boppam no I don't have any idea about that. Okay jekali because not only the CEO why the procurement officer, the assistant procurement officer, the garbage collection head, everybody being to the commission, and I guess that you have led Mansakonko since when? Since 2018 May. 2018 May, and everybody that came is found wanting for corruption, and not only simple corruption, high-level corruption. And you everybody that that came to the commission, the local government commission from Mansakonko, everybody is found wanting because there are records from the CEO, from
the procurement officer, the assistant procurement officer, the head of cleaning services, rates, all of them. And Mansa Konko didn't do well at the commission because so at the level of, especially senior procurement, the price, you know what I'm talking about, and you being the head for so long and didn't even notice that, and you still claim that things are getting better. How? I think I wouldn't deny that you will ask that, but I would tell you that this is not correct. That is not correct. It has come to my mind, especially when it comes to rice during the COVID, that was reported at this was a colossal mistake on the side of GPPA. The figures reported there, you could see we have challenged that in the newspapers. If you go to Padu Network, precisely, you will see that the guy that came from GPPA blew up and blew up massively, to give wrong figures there. That is not true. And I wrote officially to the GPPA to backtrack on that, to come and rectify it. But you'll be surprised that they don't even reply to me. But I know the figures they gave that we were buying bag of rice. That cannot be true. One cannot buy a bag of rice here at 6,000. How? That is not possible. That is practically not possible. So those are misleading. I will start with that. I will not deny the fact that we have challenges on some of our staff that when they are reported, we had some shortfalls, and I appreciate that. But I take them to be learning points where they are. But the explanation that you give were found of massive corruption. I don't know where you get that information, but that is not correct. But over areas also bring them on food. That massive corruption you are talking about, I don't think that is correct. Yeah, Mr. Sanneh, excuse me, but I don't think it's fair to deny what everybody knows, because everybody is watching the commission every day. And each and every commission, not only Mansa Konko, each and every local government area, we are talking about massive corruption. Massive. And it's from the top to the bottom. And that is a fact. Now you will see it. So how can you sit down here and say that it's not true? That could be part of corruption. But with what I have seen and know, when my team went there, each of them, I do not think, maybe you can quote an instance or instances for me. Man gisuma te dekuma ben lo hamne, the most serious would have been this rice case, and that one is as clean as white paper, but I know there were mistakes that led to that misinformation, but others we had challenges that are corruption or can be categorized as corruption or financial mismanagement. But that's what I'm saying. I said those are challenges that are there, but we are working on them. Because they are not, they are unique in their own ways. Some of them are lack of capacity. The reporting was not correct. And that doesn't mean that you cannot categorize them as corruption. So reporting, some of them, the management system is not there. When we were coming, there was nobody in that department that can operate a computer. I can tell you that can operate a computer. So where will the storage be? How do you preserve and store financial financial information properly? Those are the things that I'm saying, because there were missing something or missing this, and that's what I'm referring to. So if you, in my opinion, let me say it that way, in my opinion, if you put it to be called massive, I think that's what. But I think it's up to you now. Your opinion, I will not go against. Mr. Sonko, sa line bang break. Mr. Sonko, sa line bang break continuously. Di nga muna repeat ling non wax. Lima don wax, yang nga diga. Wow, now it's clear. Go ahead. Lima don wax moy
Thank you for bringing that up. I appreciate, and I also said, Bobu, I'm not your challenges like one. They were learning curves. They could outright corruption. Why management issues like we have to address them. Because there was nobody competent to operate a computer at that time, especially to operate a financial management system. So, but now we are addressing those things gradually, as we systematically. So, some of those things that would lead to corruption or that will be seen as corruption are being addressed. But come I was not comfortable with massive corruption. But still, I know that, and we can move on that. Jërëjëf Mr Sanneh fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yaa ngi si biir. waaw jërëjëf xam naa ne waxtaan bi am na solo definitely Chairman Sanneh affaire local government bi comme ni ko gars yi waxee ne there is corruption there foog naa ne da nga war a accept ne there is corruption waaye yow da nga ko jëlee as challenges nga make a diplomatic word pour loolu it's not easy nga jiite chairman council ba pare li am unfortunately te yow mentioning la waaye ñu fa mention foog naa ne it's better pour ñu wax naa la ko earlier pour ñu enlighten nit ñi ñu xam ne definitely corruption am na fa then so accepter loolu dafa gën a easy loo liggéey bi but what kind of mechanism ngeen bëgg a put in place wala loolu nga already have put in place bi nga déggee lii ban changes nga def ban action nga def on your own. Waaw comme li ma wax ni those commission advance at the commission and even before the commission man comme li ma wax bi ñëwoon dañ defoon an institutional assessment bi ma ñëwoon 2018 an institutional assessment pour gis institution bi fan la what is available and my capacity be that is available. So then def that analysis. So you just see, capacity in terms of competence of staff is a big challenge here. So Silan Kumas, whether staff then open, then def a memo for both staff and councillors. Either you want to go to RVI, you want to go to the university, you want to go to whichever that is relevant to the So you open call. In 2018, we had a diploma, and that is the admin officer. So as I'm speaking to you, we have up to 3 or 4 who then graduate from here as with masters. Then we have, because CEO then never graduate as why then go move. So then we have at least 3. I'm master's fee. We have up to about 4. I'm sent post degree. I'm diploma. So Sun Finance Department, we gave it a lot of concentration. Sun Finance Department, Sun Finance Manager, Morocco, just last Sunday, from masters with city management, in city management. So and there is continuous capacity building locally, in service, at, whether at MDI or whether at the University of the Gambia or IOU, Open International University. Build capacity of our staff, because you see, education will lead to capacity enhancement and it will increase our capability, all of us. So that because that's a starting point, that's the foundation. So build on that, because there and then managing finances, there and then plan and implement programs, there and then report back to some people. When you report back to them. While in the past, Lulu was a big challenge. So thank God, as we speak, we are not there for now. Why, Alhamdulillah, you need build up an institution, because in English, like they say, you will never succeed until your successor succeed. Lulu mo is small concept. Man build on that. Man so joge fi may not be up to what somebody will expect. But at least to build a foundation. Whoever is coming after me, capacity building might not be a key activity in your plans. Then I concentrate on
capital development or other development activities. So lolu lañ def fu mu nekk nii te we are very much happy now where we are developing the capacity of staff and then concentrate on how we also increase manpower. Because so said Soma is becoming a rural city. That's the word now. Soma city. That's the word from our office now. We want to make Soma the new rural city of the Gambia. That's why just 2 weeks ago, we launched Soma Green City project. So that Soma City Green City will have to be manned by city managers. Two of our staff to Morocco. They just came last week and they graduated with masters in city management. So we are planning ahead. So we will not be here then, maybe sir. By they will have that competence in to manage and build up an institution and develop our local government area. So silo lañ busy neka di def. Jërëjëf Mr. Sanneh fi mu nekk ma dal ñëw si apply Sanyang apply yaa ngi si biir na nga gisee waxtaan bi ak ban laajte nga amal Mr. Sanneh. Thank you, Alay Saliu. My new small boy, Mr. Mr. Chairman. Good evening, sir. Manglan yu bahaba. Good evening. Nuna la bahaba. Thank you. Small brother, Manglan di new Mr. Sanneh. Wallahi adiamu siata. You people divide our country because of party line. You people divide our country because of party's interests. All these municipalities are failed. They fail our people. These municipalities all should be, they are all crumbled. You go to become a market, you see the whole our women where they are selling is all full of water. You go to Jarasoma, it's the same. You go to Basse, it's the same. You go to Farafenye, it's the same. You come to Banjul Sarekunda here, you come to Tipagaras, this market there. Almam bala fasol na musoli bang. Kwa nyanta marse odida lang ka taxman dialla. An dala moli al tax mo la wolto. Masakunda ko kon mo la wolto. Adul mo mira bangali parti wol nati UDP dem wal NPP lam chairman wol bang. Kodo na ni commission of menje madis ko en on now. Million jelle bet nyaka Mr. Sanneh so jangoro mba boy la sambe mbije. Sambe mba boy. Kodo men tinyata alle parti land defense ñol kono mom moy tax men ko le ka bula jubo kono na Mr. Jonga jele at the commission and many of you people or Allah staff ñol be. And secondly, be men la le kan fali mum plan le sodo to eradicate that ticket do mol bulu ticketo. Gambians are not going to evolve. Automatic machine or intervene no men jota that can be accountable. Automatic machine al to marso bunda to bang dina ala ticket go. There is huge corruption in your system and you are failing your fellow citizens. Yella ta to the other cause of it, the ONDG project honing ara baro na hanu masa concord anano jara soma akon ko pura onyo lon kan yaba gasol jindije. What is going on with that project? Can you advise us, sir? Thank you very much. Abaraka baga Mr. Sanyang ila kacha dia baga ida bendo ma oro kacha so na lambul baga da dia be kacha la jela baga comme yemen fo to nyala ndole den banko la adum yemen fo ten ndesan alhamdulillah rabbil alamin bere ni kuya be bere denta wala musolla bata koni jola bata banko mo la toro bla mandulal seneli non la ta senela nyanda senela nyama la ta senela nyame mando ko keno nyanda do ko kala nyame corruption o fanan dunda ko fanan kono ani ku jama comme men fo mbele denta because mbide mo nyimban ko jumte comme ya fa nyame adu membe kering moda mo ne no la mbele nyabala do baren ka men foye dunia ka tamaning processes and procedure la ila la dunia daoda male de damende bari ni be daoda processes and procedures dunia ka tama wala ni wol man lo ay bambang ay betia ila ta yirwa men kala hani ko ani billion wala debulu ataduna ku kendo kunna adila ta kala nyama de keno la kunna idan ala wala man na noko ya jen ndolu alko decentralization ne be jam anu fana local government ne be jam but Tonyala wole be jang, but it's half baked. Half baked means coming
iko man ngol ka men yet nemo di mo di mo le nemo busa kono sembo men tol bulu a sembo warta bala mo war ko men nga fay nyamen ndol siwol ni finance director ni mo formal be men yala ko staff kuma le nama nga messenger ni ni duma ilinalti mbuka sen appoint doja abeka appoint bangul sayte amere te kala men foto ko rosono warando fenke say chamano wulta ko men futele na tiyo be wando na be na ko ba ko nyin temende ya londi silola ndol man hani sembo soto ka siwo ka woni le tambe wala le wo sembo te chamanol bulu ani meyol ni lafta ni siwo ku ke ibe safaro kala local government service commission ya fo ko siwo nyineke ay nyineke aman diantolier o fana committee be sila commission council be sila ali d'accord wala ali akibanjulu wali ajube wol man tajam wol bo wol na ya ajube na ko e kono fa siwo bondi wando nata jarta bayro ni babale na bay look at that long chain ita momen appoint nola ita police nola fam so ni men diata te ni ma alma ke na ko ala ko bu no ali do ko ke na mari form material e bulu ibuka kunoje decentralization be kamata kuna ko decentralization nyana county authority dila local government famolale yemol bay yemol marandi nyana marla nyame bar ni mo keno ni system and procedures are not properly put in place for good governance wala ka wol be sabo comme kay men fotek ni si o kata wala hani na chief security because it all happen no ni go kata fa ka je ko chairman men fon takela and chairman ta police no in a whole local government area. What do you think will happen? So these are some of the tendencies that will occur. But because want to centralize authority. Wala mu dictator nyinti. Ko be kara banjul dem fo ndoro nakake. Adama barona ta inherit. So ko be kara banjul. So what decentralization ma fa man na fa so ba na fa don do data. Nimbota woto. Comme quand même fotenti namo men ka jo to nyala namo ka jole bare fo namo men ka jo fo wo abe maralo keno le bang ayiru wa ke fo ide ka men fo keno mo la fula ko be to pato ani ndol men ba ko ndol ngalon okay comme nyinan nimba ko le serum 2023 2023 ndol men budget mazango ila council la budget nga même budget adin men tada yirwa kuna namo men jo niyo compare adin ko do men ta pour ka yirwa ke e baje ko nintala ko do men jota o dam male mutul nga yaka o dam mala an bo hol flo nda sinola because nuna na salary boni je nga kolbe boni je senta tulaje so property centralization mo kake there is what we call revenue sharing wala nyindi ko na moment kata local government area ni na moment kata so na mama sekili be jan tin do ka correction ko de me marse kilim pet nka menta wodo aninka nka menta na moto mulbul satol ka benjo porda dala si keme dala si mo e dala stanil no ko porda dala si keme dala so satol be jan wil taw jo ndala LRR jang sama wil taw jo o mo very good ni akonda ko ade sade tamusila say wil tang sade keme sade tan nan be jang we multiply by 14 million net na de jota but sometimes you will see for 50% of the revenue from go collect namo go collect say ni ka ko namo ka jole mol bu ka namo burdi mo ka ko namo nyin fam ka jwa nyamal bang ala no fara nyin ka but misal fe ngada ko namo ka jole bari namo bi cost of living ni ko e bol tol da be nyamin jeng banko ka namo men ka jo ate yirwa sino la mol ka nyam fo misal fe bari dola tundol to comme jang comme ni brillion so much man ka collect the weekly is in the millions adum modol men ka tammi je kana lo so much and they drop everything here they social pressure they put social pressure on our services but o ko do men ka collect la na be gara banjul ani fem ko to man so ko jang so because the system and procedure may be in place do not give opportunity to the local councils to earn more revenue. 2 years ago, then def tariff revision pour ñu revise suñ tariff bi ñun yëpp rural council yëpp ñu yónnee ko to the ministry suñ ministry bi local government because
Soon tariff be so set if a compound is paying $115 or at most $150 in the rural areas, how much will that add up to even bring a board? So you revise you increase million that was in 2019, 2020. Beleji munge gada dust of nunu. It's not revised. So Beleji is like compound rates are still 115 or 150 or thereby. So Lolo, these are challenges inside because government did open now, it didn't approve that. The government did support as it should support us. Because Mr. Sanneh, so mune keep sa answer si short nga xamne ne muna laajte yu bari te am nañ fi lots of questions waaye su fekkee ne nga bëgg complete li nga wax go ahead nga complete ko su ko defee ñu dal di dem si yeneen paneliste go ahead. suñ d'accord ne dañoo def decentralization suñ d'accord ne dañoo def local governance fokk we put in a system and procedure boo xam ne it will not be biased du bias ne di mooy parti kii di mooy parti kii di comme lu moom lu mu wax parti sonal ale mu patandile ale parti yol be fenga when you are elected to this office su nga voté fii nekkuloo UDP chairman léegi you are a chairman of Mansakunko local government area so government bi loolu lañu war a gisee pour liggéey ak ñun pour doole su council bi because council bi chairman lan ni moo fi nekka waaye ñi ma saaf UDP la NPP la doy la ak yooyu noonu so amee that concept of political concept mais ma mun a dooleel because suñu leen dooleel su chairman Sanneh def lii ak lele day wax UDP chairman la ni Sanneh def na ay ñi kere well that is a very poor way of thinking loolu foog naa jërëjëf Mr. Sanneh loolu dafa contribute si Mr. Sanneh ñu dem si beneen laajte bi bala maa ñëw si buraadi ba Mr. Sanneh local government commission of inquiry ñëwoon neen Mansakonko area council seen CEO bi kun xamee si Mr. Passit Cissé gaay gisoon nañ ne dafa withdraw $40 million $40 million na wax dëgg du xaalis bu tuuti xaalis bu bari la waaye nag li si daw yaram mooy withdrawal sooyu mu def follow due process topput sarta lan nga ñu sumuna wax yow mi nga xam ne yow yaay di chairman $40 million waaw loolu gomo ne def ko withdraw fii te man it's like news to me ne $40 million parce que c'est withdraw na ko fii so loolu si lu ma xam loolu is news to me so dina ko confirm why gomo ne I don't think man that is to my knowledge. Okay, you can report pour rek mu dal leeralo ñi ko report mooy the voice ligaay bi na xamari dal ko briefly rek ñu ne the chairperson of the local government commission of inquiry Jaina Baba has told the former CEO of Mansakonko area council that the council made a total withdrawal of $40 million without following due process. Bapare, Mune, as former Mansakonko area council CEO, Passit Cissé continued his testimony before the local government commission inquiry this week. Chairperson Ba, relying on the council's bank statements made available to the commission, asserted to Mr. Cissé that every transaction regarding the withdrawals flouted due process, meaning it was not in accordance with due process. So, Hamulo Darasili. No, thank you very much. Legi, from now understand now the whole stuff. Mari de no come process being def to withdraw up to that amount. It's a one-go withdrawal also. Why Siluma understands silly, just read me. Withdrawals, withdrawals, you have the for them up to 40 million. The processes were not in line. So how one span of time la one or what span of time la one? Why Lulu come lima don wa processes and procedures were not followed. Lola mo one ifi. The government is either you withdraw
They didn't follow the processes. Why the withdrawal is already outlined. Amna. So lolo, I understand it. Those are things that will not happen here anymore. Because so then withdraw, there has to be checks and balances. There has to be correct place of request and approval, withdrawal and reporting. So loolu laa ci mun a wax. jërëjëf Mr Sanneh fi mu nekk ma dal ñëw si Buraadi ba Bura yaa ngi si biir. Alay Salleh am naa question waaye bala maa dem si question bi Alay Salleh ni ko laaj nii mu ne new process amut i withdraw si ni mu dee demee so léegi na explain naka la ko gars yi dee withdraw xanaa CEO bi or finance director moo dee dem rek mu withdraw ko without benn approval from the council or what naka la dee demee ak naka la yaakaar ne noonu la war a demee because foog naa withdrawal si am council bi war nañoo am information about kii CEO bi mi ngi dem withdraw lii ak lii naka la dee demee ba moom si chairman moom xam si loolu noonu dara. Very good question. The process amut what la ay di process laaj ko loolu mu leeral loolu njëkk. jërëjëf go ahead Mr Sanneh. waaw mun naa koo leeral for your information chairman is not the spending officer. CEO bi mooy spending officer waaye ñun ñoo de authorize léegi approve for some expenditure waaye si diggante comme li report bi wax mooy ne that process of withdrawal normally there is shortfall dañ dee am shortfall is either request bi nekku fa wala voucher bi is not properly signed wala yeneen yi wala withdrawal is not properly done loolu moo fa nekk waaye withdrawal bi is fa withdrawal si am na so exactly why the tendencies is either request was not in the proper way to request wala withdraw in terms of filling voucher check with the internal auditor CEO be approve finance director be draw check ak yooyu noonu I don't want to confirm that loolu moo am why those are some of the tendencies loo xam ne can make somebody say withdrawals were not done properly. Anyway, it's okay. Why compare comme example Talifin. Gis nañ ne Seynabou Martin bu mu duggee si construction ji moom daf ko teel a detect te génnoon na taxaw ba Gambien si ñëpp gis ne taxaw na si lii pour stop ko te yow yaa di chairman there. So naka la lii yëpp mën a xappale ba si commission bi lañ mën a xamee lii te yow dafa mel ni yow lii daal amuloo si benn information naka la loolu xappale. No, enya sa do out information. Enya is lack of maybe the procedures spending was not followed. Why ample evidence Boham come like memo, wala demade report council. See council at councillors will recommend def resolutions on some of the processes Boham ne then ko wara def to avoid such. We have ample evidence of that. Why? Come li ma la wax time bobu non amna time Boham ne we do not have the capacity inside to handle some of those proper way of this. Lol motax ñu def suñ kii bi naka la suñ internal capacity pour ñu mëna address ko te lol motax ma wax la ne lolu du mëna amat fi. It can never happen here again. Some of those things because we have addressed it to the class to the so lolu moy even bi detect nañ ko nekut ne detect ko te way biñ ko detecté we were on our things gradually systematically pour ñu address ko. But some of those were lapses, were capacity challenges. Some of them are even deliberate. Some of them we have to move as an institution. Why there were challenges is that we have to recognize and try to work on that. So we have addressed them all together, and that is happening today. Okay, the some question you very chairman modo ni sa summarize no kana manika counter isaje mandinka moya munika maniko for understand isaje itol fana nakita kumodol bi mo understand isalo ko ni ala isalo ya fo ina di
Near Javid, okay, like a Siwa Kawato, it has summarized, just try to be precise. Just go direct and then summarize it in 1 or 2 minutes. That will be very good. So, to my question be, be my second term of profits. So, the limo here is about capacity building. Moi gina jot ni ham pour ñu mëna gëna mëna liggéey bi comme mom nim ko yaakaaré. So, waaye ba léegi 2018 la fa nekk ba léegi. So Alai Salu xawma na laajoon nga ko si doole ni moom lan la achieve lan la mun a wax nit ñi ne 2018 ba léegi bu fa nekkee moom ak council bi comme moom mooy chairman council bi foofu ne def nañ lii mais bii loolu moo tax ñu ne ngi sànnil ko ndax sànnil bi dafa based on léeg-léeg ki UDP la rek fii UDP stronghold la lu UDP indi lépp dañ si ànd ndax si loolu la base ndax si liggéeyam la base pour mu explain. Very good question, Bura. Go ahead, Mr. Sanneh. Very good question. Why then? I usually wondering, come I mean for them, I'm going to come on for Kakuma, but I'm not the one for money account. Come I come for you, Commissioner of the Yajiko, 40 million withdraw an account over time. I'm not going to kill the body. I withdraw 40 million, but withdrawal in Kakanyaming. Sartol wele na withdraw ko sartol bukaya tanyama ngoy ko withdraw ni ketale na fa commission la dar ko men ngam suute ko wala mi na city mata da pasirulu den sartol bukaya tamani ma adina lo Mr. Sanneh, sa line bang e break for the last 1 minute. Dinga muna delwar gannaaw tuuti rek nga explain. Line bang non break. Ko comme for 40 million ning e ka withdraw wal ke 40 million si bari withdraw kan ke yamen satol men ni nyana withdraw ke nyana menkela ibuka wol timmandi ko fahamro ni londo membe nunji wo tumando bato wosi cheno because menka wosi fala sabu wolti asatina voucher men ali sign albukas voucher da nyama ngoy ko skeno fana janni ka voucher fon sign ni ngarol kake mutata ngamula anyala findila ayta bulto ay bulto fay futa benga na approve la waya approve goro yake cheko idada so ni wol kono yefta mo fen imangi ta fen ne make ka jelo ko yestartol tinyala ngoy ko wosi falu bolle ka tinti wote ka folla ko conditional mamit o wido wala ni be kele ko ko ban ko wo mu kule mente kala patanke ko say na capacity ni na finance department nka system wol me use ita ko do request no la ita ya ko do bondi imo sarfol timmani was ni first internal auditor ya we approve we adin jani wo flo o ka satol li gibe fo yo kele o mu internal system la ko so wongo te keno de present dani ko do bondi la account to so system ko timmandi gena na account ye bondi so wato men o keta ka o men fo no fo ma si wala time wal kusi fate keno la jam ko tenke na lo ndi la ko so no photo so ina re yin karo men ke sa like bi Nani karo lache bi momo ni karo wolem ko bawo ite yalo ni mo la second tanti ni karo ni wolem ko yemu ni mi ne keje fo ye kato faye ne bawo je UDP la support base lem fo ye kato faye wo dali lola lo mi ne ke ibna council to yemu ne do ko dal bawo ni mo la second tanti ya baraka ba ya am golem tonya jamu UDP dominated reality adu wo be sabatirine wo hari sama ja UDP le be jang bari comme na fo naaji carte fanye ni LRR la tari ko long LRR pour ta ye democracy mu da nyamen ilafta mo men ne ko tambini mo buga mol baful no jang net jolle mbodun 5 years ina re yakuta yande adu ngamen ke jang ma fu wasu kamal bal mun ne carte fanye yalla ngam ne ko wala ne ya fanye ko den na first election I got 10,000 plus votes. Na second election I got 17,000 plus votes. So that tells you the reason why. And in fact, Intala party because I have to be very sincere to some other people. More bullet normally card of UDP.
and I have to thank them very much for that trust they have in me. So over time, in the first time, I think a lot of other people were convinced and they have trust in me. Or I can do more if I'm giving second chance. Just to tell you, in my second term, we continue with what we were doing. So far, there are a lot of things left in Menkela, but in Apuja Malaki Mialanko you can take note of it. State of art hospitality training center knowledge. Mr. Sanneh, line bangé break. Mr. Sanneh, line bangé break. Di nga repeat tuuti rek. Okay. Ba pare soo paree nga explain ko tamit si olof Mr. Sanneh pour suñu déglukat yi déggul mandinka dégg nga. Nka même fo men ye carte of finte ni aji ya murundi nan. Ye confidence so sotonto. Well, this time around, instead of 10,000 people for election, this time around 17,000 people will vote. And what can you do? More be jani party dol to trust. The kind of jikoni you want to and the agenda perfectly in and me follow to go to my Facebook page, cancel Facebook page or our website. Where is a clear open space through more membership. It's not hidden. But just to tell you, for the purpose of the interview, the second time bring nata. That is we have done. And we can single ourselves out science we face, and we're going to inaugurate this on the 10th. You can follow us. The state of art hospitality training center. Funding hotel school. Let's see if I have anything. The same type, knowledge with everything I don't study it. Knowledge, no project or stuff, UNDP, no project, no project or WAFI, no Kodosoto. UN Human Security law on the 10th, we will graduate our first batch. 40 young people. When you are going to capacity building Muntala, is my concern. All train and India from country. Priority is given to people from Lower River region. 60 young people were first by the 10th of September we graduate to be available for employment. Is either employ themselves or they go to hotels and seek for employment. So there is no regional administration in this country. Jërëjëf Mr. Sanneh briefly li nga explain in Maninka di nga ko mën a wax in Wolof pour suñu déglukat yi briefly. Okay, so jógee si loolu man li ma doon wax mooy suma second bi soo gisee ñu vote ma suma first time bi 10,000 suma first election 10,000 votes la am waaye suma second election bi passé 17,000 plus votes la am te boobu dafa wone ne ñi may liggéeyal ñi may bootal dañ am yaakaar te wax naa ne boobu nekkul suma parti UDP rek am na ñu xam ne UDP this election is trying so ñu votal ma te tamit nekkul man kenn man solo si la being part and parcel of suñu government so moo tax ñu votal ma so bi ma ñëwee second party with because at least gathering some experience. So you've been a project called Mansako Hospitality Project. Hotel school hotel school state of art hotel school. Materials a solid building. So on the 10th of this month, you will graduate first batch of 60 young people. 60 young people pour ñu graduate leen ñu mun a liggéey si hôtel yi wala si restaurant yi wala ñu liggéey ñu ubbi seen own business so boobu mooy first batch bi 60 young people so demee croisement su wax wele wala bu croisement day sa lumo de am nañ fa lumo boobu noonu dañ ko turn into a modern lumo is source of this in this country lumo boobu change nañ ko soo demee foofu si guddi sax mun ngaa toog foofu jaay because am nañ fa change nañ the whole system with new times
covers, pesticides, toilet facilities, borehole, ak yooyu noonu yoo xam ne mun a promote rumo trade. We call it rumo improvement project. Boobu tamit ñu ñoo ko binda yónnee ko ECOWAS fond ko ñu ngi ko implement. Boo jógee foofu nga ñëw Soma fii pour gàttal wax nekk ni just last 2 weeks ago lañ launch Soma Green City Initiative. The Green City Initiative boobu noonu it is too big. It is too big about it. Bobu is intended to build a green city, the first ever green city for the Gambia. So Bobu is a living concept. Nekut ne ñoko def to ñu ko run out fu nekk ni def nañ suñ transplanting bi coconut trees around the Soma stream entering Soma installation te ñu ngi tamit jënd land di ko bank. So fu nekk ni am nañ a lot of vast land within some either get up you acquire through the local authorities and we understand the local authorities, especially the chief, for working with us along that line. So, focus bobu nonu am funani te launch education support. Just yesterday you want to support 17 deserving students from NRR. So ñu def lolu. So fu nekani pour gatal bi loolu la ñu def ak yeneen activities yoo xam ne pour support jigéen ñi la comme ñu have cold store in summer through this thing ñu pay seen matching grant bi jërëjëf Mr Sonko si ngaatal daal def ngeen lu bare fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yaa ngi si biir Wow, jërëjëf man dina comment Mr Sanneh definitely because chairman did a good job. Si regionam dama de déggal li moo def is a very nice person, very respondent person. So for that matter he did good. Why overall for administration bi foog naa ne dafa am lot of problem and need to be fixed. My first question bi li ma laajoon mooy what did you do differently? Because bu fekkee ne wax nañ ne sa place bi dafa yow li nga insist rek li nga persist mooy sa staffing bi nga change but mechanism yi nga xam ne moom la ñoo put in place how to collect the revenue and then ci lifin account ndax ci benn account lañ ko def ndax ñu ngi ko bookkeeping recording bi mu ngi accurate foog naa ne yu mel noonu laa doon di expect however xam naa ne gars yi LRR yi bugga nañ la bu baax a baax ba maa ngi dégg ñu ngi wax ne sax xëy na di nga musa run for office yooyu yëpp nit ñee ko waxuma ne yow yaa ko wax wala danga ko bugga de so li ma dégg si sa gannaaw la wax nii rek even though kiyanka nga waaye definitely nit ñi jox nañ la bulu dama dee gis gars yi dee xuloo laat affaire yi leadership but duma dee dégg nga dee wax dara xanaa da nga mënta xuloo ndax lan No, now start at Lingdef. Thank you very much for it's almost a reminder. Pushing systems what we did differently. Apart from capacity building. Control mechanism they collect us so they may collect. Don't know at high speed to the office anymore. But we council be generally stand on that. Through control, so so collected, then I them straight to the bank. Direct banking, you don't bring cash to the office. Then I them bank. So tamit bank accounts, I'm not, a couple of accounts, but it's not centralized. We even have an investment account because I'm not doing small first time be. While we have also a conference center. Is also state of art. You can ask anybody. It's a conference center, they have conferencing facility, they have accommodation facility. So Bobo is our business arm. So even from Banjul to do their conference here, workshops at Yonunu. So a separate account for even our businesses run. So all the money for business go to that. So they separate, those kind of things. They we have a central principal signatory. So to make sure that there are control mechanisms to block leakages. Because we all know we have to be frank. You are right.
There used to be, and it's very difficult to control the leakages. While internally, we have to do some movements. At least we try our own way to address some of the key leakages or challenges or whatever administrative force. So, so second living be, Puna Senandima, Maninko, Kumo Kumbo, Kumo Emule Kumboni, Ako, young form for what romancy, Moyam for Memanam Fola, Adani was Sifa, Kubeman Sifro, Interman time also. I think you have given me a job to do. I'll end up like the Purumata area council chairman. So, my focus, my primary focus is on, and when I'm on Purmana in 3-4 years, Mr. Sanneh, line bang break. Mr. Sanneh, line bang break. Dinga muna repeat that tuti. About 30 seconds ago. I'm not going to take that. So I didn't take a focus stage and I couldn't perform I don't know but I am not very much into such things. I don't want to occupy or not my type. So I don't think jërëjëf Mr. Sanneh fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Baboucarr Mbodj Mr. Mbodj yaa ngi si biir. Man daal waxtaan bi interesting na trop and I commend Mr. Sanneh for trying to xaramal ko si olof for naa si la nit ñi di gën a dégg parce que li xewoon na dafa mel ni yaa ngi jéem a nekk soo ne du xewati yaa ngi fatabunta yu bari waaye nag li nga def ni justified ne li xewoon dañ ko war a suul dañ ko war a fàtte o li nga def lu es justify na ko déedéet mënu ko justify liñ mën a def mooy ñu d'accord ni lii xew na te lii dafa xew du sa place rek de local government yëpp la Gambia yëpp ñoom ñi fi nekk yëpp from Banjul to Koyna ñoom ñëpp dañ am problème say millions yoo xam ne xaalis nit ñi la naamoon nit ñi la ñuy ko lebalante ñi di fay seen boppa ñi di si jënd kër ñi te time boobu noonu yow yaa nekkoon njiit li yooyu yëpp si sa waxtu la xew it's so unfortunate ne xew na ñun ñu bëgga pour nga recognize definitely xew na and then ñu door a mën a move on waaye duñ ko mën a gas suul ko nga ñoo wax lu ees li nga def xam nga waaw maa sama gum fii de asta waaw li nga wax leer na bu baax a baax te apprécié naa ko te du suma eene pour ñu suul loo xam ne because comme lu gars yi di wax rek you cannot defend the undefendable man nekkuma fii pour defend loo xam ne am na te there is ample evidence waaye comme li ma also bugg a wax te leeral mooy ne just there is what we call systemic doo mën a establish local government authorities yi there is no proper checks and balances there is no proper accountability system there is no proper governance system there is no administrative system you expect best out of them you're asking too much from them li xew comme buuma bi kenn dañ na man tamit bokk naa si sax I said that waaye li ma la bëgg a leeral tamit you know as much as we appreciate lii dafa am te waru nga am waaye dañu war a recognize ne tamit mun nañ koo avoid su fekkee ne def nañ good work for our governance system def nañ good work for our local government administration def nañ good work for our democracy def nañ good work for our administrative system mun nañ ko avoid so li ma si teg mooy comme ko loolu am na te we have learned our lessons ñun ñëpp laan nañ suñu lesson soo ñëwee area council léegi fu mu nekk nii léegi soo waxee nit defal lii mu ne la fay moom commission la mooy so léegi dafa mel ni there is public awareness sax and which is an automatic control mechanism
not even at the level of the administration of the local government. jërëjëf Chairman Sanneh mu am rek luma la buga laaj yaa ngi ne jël ngeen ay jéego yu bari pour mun a fatta bunta yi nga xam ne fa leen daan jaar di luubal xaalis si area council bi waaye li ma buga laajte mooy Passet Cissé moom mooy woon di former CEO bu Mansakonko area council jamono jam fa nekkee saa yoo xamee ne soxla na xaalis rek daf daan dem si finance director bi dal di waxa moom finance director bi dal di waxa revenue collector si pour ñu génne la gum ko waalaam balaa gaay di dem yóbbu xaalis bi si banque bi si jamono yi yan jéego ngeen jël pour fata bunta yi ba nga xam ne du amati. Well, comme li nga ko waxee na man xamee woo ko noonu waaye comme generally as a council those are tendencies boo xam ne is either ñu xam ko wala ñu expect ko so nekkut man kenn rek waaye man suma councilors yi dañu def wala def stratégie soo ne façon yooyu noonu ak ak yokkute ak loolu bu mën a amaat comme collecteur sax pour mu indi xaalis bi si finance director wala si office bi du amaat collecteur bi su collecté rek du ñëw office dafa dem straight banque mu jël receipt mu indi receipt boobu noonu teg ko si kaw table finance director mu record ko so loolu yëpp bokk na si yooyu noonu pour mun a eradicate all those tendencies so loolu si gàttal bi loolu lañ def te pour nga foog ay Sanneh pour comme pour doolu men kake men yalan ko ni silo manta amanche ko men doolu beje ngelon doolu beje melon bari na mir asikenole wala ni be yam maralola ko do beje fo manche ko ba jelal jaharan ka ketale bar ko do beje sa mirano ko ni sikenole bari janna be kala mba kundun tira nyame so na ferol de dawol dolal ma ko na be de dale na be bari mondo bado councilor ninte fo la official do ko na jamale na fere jamal landi ani do fama na experience menta ida commission o auditor men canadian because external auditor canadian some of these things he flagged so some of these things finita management letter sol balal so we try to address them as we go so wala ndema some dolbe je ndol fo si jeno ba dolbe je meje bari external auditor e jele so ni wali je it's a process ni je don to ka ferol kala ni suki no do umfa adu ko nga men faale wol do se keno la ko tanke because no ferol mel landi no do safile sa wol te keno la ko tanke jërëjëf Chairman Sanneh fim nekk ma dal di ñëw si apply Sanyang apply yow nekku apply ngok da nga wajekali Mr. Baboucarr Mbodj go ahead bala ma ñëw si apply dama bëggoon a jekkal suma waxtaan bi rek man laaj ko because ñi la wër yëpp everybody from the CEO them down all even the revenue collectors ñëpp si commission bi they are found wanting ñoom ñëpp dañ bokk si corruption lan mooy firnde ne yow bokkuloo si te xamuloo si dara te yow yaa jiite woon place bi okay because am nañu laa tuubal ne sa loxo dafa set moo tax kenn mënu la seetu dara waaw yes ñooñu mun nañ ko wax based on their opinion and their conviction mun nañ ko wax waaye comme man li ma la waxoon man may chairman am naa suma TOR am naa suma sarta yoo xam ne loolu laa war a def suma liggéey bi ñii ngay tudde nii am nañ seen TOR waaye li leer ak leer mooy man maa oversee ñoom li ñoo def comme liñ def seen liggéey bi daal man maa dee seet man maa oversee ak suma councilor si waaye man maa toog si office on daily basis so comme li nga wax I may be expected pour moom war a gis façon yooyu noonu waaye gis leer mooy si sarta yi man suma loxo bi dañ ko génnee completely from financial administration man li ma si mun a def mooy suñu waree def dara si financial yi ak yooyu noonu ñu pass authority is either man at the office level or loo xam ne is the biggest something ñu def ko si council meeting bi general council waaye loolu taxut tamit ne
ma mun a wax loo xam ne gis naa ko ma stop ko wala ma flag ko yaa ngi dégg so waaye su fekkee ne loolu tamit am na te am na loo xam ne yooyu noonu am na ma flag ko wala councilors yi wala finance committee wala yeneen flag ko waaye suñ ko flagee apart from flagging it we try to pour ñu address ko suñ ko mënta address the next thing mooy pour ñu binda to the local government service commission ñoom ñooy ñëw seen investigator what we call inspectors yi ñu ñëw investigate ñu seet li ñu wax dëgg la pour ñu mën a réprimand waaye boobu loolu ñoom seen liggéey la te am na instant boo xam ne duma ko wax clearly who were involved waaye def nañ loolu te am na instance yoo xam ne reprimand nañ from our level we have suspended some people yoo xam ne they are involved in financial malpractices so yooyu yëpp bokk na si maybe xëy na waxtaan bi moo aagut si loolu waaye def nañ yooyu yëpp yoo xam ne comme like CEO la is over our power bind nañ to the local service commission waaye léegi there are things that we can only report it dañ si mën a def dara amuñ doole boobu so the best thing we could do is to write so CEO bi local service commission moo ko transfer moo ko police moo ko def lu nekk so yooyu noonu we are tied up suñu loxo bi dafa tied up to especially to quickly react so that we are able to address some of those tendencies while loolu taxut ne we don't take our actions we have ample evidences here yoo xam ne jël nañ actions yi jërëjëf chairman Sanneh so pour mo fanan fo comme ay men ñinin ka comme nin si wol warando ñin doli yema ñaake man ñana men kala comme ay fo ñamen ko ay mo jël men kon te mon bulo man traw ko kono mo ñu la do ko lam and if you understand public administration it doesn't mean fanan ko ñana everywhere te ñana bu lié block everywhere fanan do te fa bulo be nola because mo ibe authority la dira ibe authorization kala ko le man ñana authorization kala men wala ni dandulalam so ko dola bondi nyana dundi nya kiamano la bulo momentu jo atiji kiamano bulo momenti anala council wala nyindi ko ni site la tamuto sanna wandi lafta salary dola wato men wandi lafta men kala isabo ko lafta nyira CEO te dake so obe kala nyamin wo mu CEO ni staff la do quality so kiamano buka bulu soto woto so akati na yon dol jamfara ko la ba wo mati na ka ko nimbe jamanya na lon isa lon ani ni alon yana lo bla talal so wol ketale ko do keta ngalong na lo bla menta wol mi ko sembo ten to la jam pour ka CEO bay ani CEO ndara transfer no wal do nga police ani bari ngarol ke sa ko na dal de banjul nol ke ka ko do nga men sunde jam man ke ko bari ndo sembo danta wol bari na ko do franke jam staff do be jam ni reprimand wala mi ni police do be ni suspend sembo men no ngol do kele kono do wala nga mo do kundu ko do le ni mo do collectoti yakku ko be man collect nga collecto nga bukol busira e bo collecting ko collecting ngol be ke janne control mechanism bari to sembo menti to ka wala ban do be jël sembo man ko do ko keno ni ma la fi problème wala e ko ki banjul adun jama let me tell you my experience let me be frank jama ka men be ki banjul you will not even get a reply I'm telling you frankly you will not even get a reply from local government service commission kabo ko na staff karle ñi nje man kontana ala kulunyin sometimes a lot of times in fact reply phone buka sorry buka ijabi fam so we are living in those kind of conditions and situations we are lonko sometimes ni do ko from ko ake stress mbakele because akaje ko sometimes you feel very limited akati na fam mula kamo men do jërëjëf chairman Sanneh jërëjëf chairman Sanneh fi nekk daanaka waxtu bi mu ngi ñëw bugg a jaamu fi nekk ma dal di ñëw si apply ndite apply moom si jamono yi si yooni tukki la nekk apply ma bugg a laa laaj rek ana fan ngay tàggoo askan bi ak lan mooy sa laajte bi mujjee. jërëjëf Alay Saliou thank you sir Mr. Sanneh Mr. Chairman where do you become your tickets that you give to your ticket collectors? Where do you print your tickets? Just we print it at Gambia Printing Corporation, Public Printing Corporation, GPVC.
Good, thank you. There is a primary investigation. That there are staffs at the printing department who are collaborating with tax collectors. They print their own tickets. They print their own tickets. Even at the airport, at the parking garage, there is a lot of things happening in our country. And we change the system. The printing department must be screened. There must be an investigation. I was not about to say this on the radio. The investigation is still going on. People are tax collectors within our municipalities who are collaborating with the printing department. They are printing their own tickets. What the tax they collect, they put that money in their pocket. Can you people look into that and make a change? Thank you, sir. Jërëjëf apply. Yes, I think we can do something about this because we are not just printing from PC, but there was a memo, there was a communication from the government that I think it's also another control measure. Let me be frank. Some people don't go to any printing site to print for you. Then serve on a communication. Now all government printing, when it comes to invoices and receipts for payments, have to print centralized GBBC. So don't you just that authority pour ñu dem foofu noonu def all our printing, especially financial tickets and all those things. So why coming that is news to me. How much anything about that malpractice? Why then we need to work together to make sure because that was then anybody can go to any printing mu print la waaye léegi Chairman Sanneh ñu ngi apologize mbokk yi dafa mel ni Chairman Sanneh fam connection is way xam naa léegi tey mu dugaat ñu dal di muñ rek mais Chairman Sanneh xëy na léegi tey mu dugaat line bi drop na waaw maa ngi ko connectaat of course line bi drop na waaye si encore connect si fekkee ne Jibril Fadi am na lu moo wax pour ñuy déglu buñ toog rek noonu gis nañu ngay try pour connect Chairman Sanneh so alay sare yaa ma dégg waaw maa la dégg bu baax Jibril la nga gisee waxtaan bi Jibril waaw waaye si encore connect waaw loolu waxtaan bi am na solo trop te ñu ngi laa comment bu baax a baax because definitely li nga def pour indil ñu ingredients yi nga indi ci radio bi maa ngi am a positive feedbacks from the audience so one in definitely ñu ngi diverse ñu ngi indi li nga xam ne loolu la nit ñi bëgg a déglu is very interesting te xam naa ne we gonna go further so ñu la comment for doing that nekku ne ñun ñëpp ñoo bokk di def liggéey bi pour connection si waaye important na trop pour ñu am MPCA chairman ministre yi lañ amagut te dinañ try pour am leen pour gën a inform nit ñi because definitely jéego yi nga xam ne loolu la jël RRR pour jéem a fata those loopholes definitely dafa necessary it's just the starting point waaye xam naa ne ñoom ñëpp dinañ emulate from ñoom liñ def nii even though waroon na koo def bu yàgga because maa ngi dégg mu naan système boo xam ne is incompetent is not correct is not alright waaye loolu moo tax ñu elect la buñ la élégué ci loo xam ne loolu moo fa waroon a ne yow waruloo war a xaar ba gars yi di whistle blower di am yow yaa waroon a def sa liggéey bu baax pour make sure that ne affaire baa ngi jaar yoon waaye doo toog ba ñeneen ñëw ne la sa kër jagul sa nangam na sa peinture bi dafa xoomaar loolu liggéey mboolem koo xam ne dañ la jox responsibility da nga war a am plan da nga war a come with a plan boo xam ne moom ngaa bëgg a execute ok nga xam lan mooy sa goal lanay sa objectif ba pare nga make ko clear ci li nga am liggéeyal ñëpp nga xam ne yéen ñëpp da ngeen a sóobu sa affaire bi mu inclusive so loolu daal laa foog ndax man li ma jàngee si seen administration style bi mooy ne yow da ngaa ñëw nga xaar rek ba auditeurs yi ñëw rek whistle blow so waruñoo def loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo responsible suñ la joxee dara sax balaa nga koo jël dañ war a seet yow lan ngaa mun a change li fi nekk lii la what can you add to it
value added waaye nag doo ñëw rek nga ñëw rek toog na man maa falu kii moo jóg then nga continue from there Alaaji Sali man loolu laa jànge ci seen administration yi mu doon jàngin bu am solo Jibril ba pare kontaan naa tamit ne ñu ngi am positive feedback when we work as a team we can always move mountain sa dëgga liggéey bi maa def nii man rek mënuma koo def waaye tamit dafa ñu ma jàppale kenn si ñu ma jàppale yow la ba pare Buradiba tamit mu ngi def liggéey bu bari si ron loo xam ne li Gambien yu bari xamuñ ko waaye nag dinaa wax loolu fii Buradiba daf ma dee connecta gis nga even chairman bi ñoo waxal ni sax chairman Landing Sanneh Buradiba moo ma connecta moom Buradiba moo ma connect tamit ak National Assembly members yu bari yépp du suma liggéey Buradiba la te ñu bari xamuñ ko waaye dama bëgg a seize this opportunity rek pour wan Gambian yi ne even though man I am seen to be doing lot of things waaye nekkul ne man maay def everything lu bari maa ngi ko def dafa am ñoo xam ne dañ ma téyele bu ma téyelutoon ni kon li yëpp du mun a am Buradiba su ma téyelewutoon tey ni kon tey chairman Landing Sanneh du ñëw fii tey di waxtaan ak ñun so yow itam Jibril on the other hand yaa ngi def a good job boo xam ne léeg-léeg dee busy léeg-léeg nga nekk am engagement sa kër xam nga am family engagement yoo xam ne man dama dee xam ne yaa ngi tight waaye danga dee ñëw si programme bi léeg-léeg sax dama laa call mu la fekka indi trafic yaa ngi drive waaye still da ngaa jël di time join programme bi di wax sa kàddu baat loolu dafa nekk loo xam ne bugg naa Gambien yi xam ko ne nekkul lu yomba yaa ngi take out of your busy schedule pour ñëw pour waxtaana Gambien yi not ne Freedom Radio ngaa ñëw waxtaanal déedéet yaa ngi waxtaana askan bi ko radio la ñun dégluwuñ suñu boppa ñi ñoo déglu mooy ñun ñi nekk Gambien yi nekk around the world te effort su ndaw yooyu although mu ngi nuru lu ndaw si yow waaye lu rëy la war a nekk si ñun man lu rëy laa ko gisee ne out of your busy schedule yaa ngi xëccëjal di ñëw di waxtaana askan bi likewise na Mr. Baboucarr Mbodj dama dee am lot of positive feedback tey rek am naa feedback boo xam ne about Baboucarr Mbodj am ku ma ne day ko dee indi brode daf dee wax yu sound yow Jibril every time dama dee am positive feedback about you Buradiba every time dama dee am positive feedback about you ba nga xam ne moo tax léegi su programme amee duma def lu dul connect leen rek yéen ñëpp ngeen ñëw ba pare da ngeen ma dee yombal yéen a ngi dee laajte ay question yoo xam ne dama dee dem ba bëgg koo laajte sax Bura laajte ko comme mbiri 5 million boobu dama dem ba bëgg koo laajte Bura laajte ko which was good apply Sanyang tam the same thing mu ngoog Mr. Chairman Sanneh ñëwaat na chairman yaa ngi si biir Chairman Sanneh waaw mu ngoog so fi mu nekk bon ñu bàyyi Jibril go ahead foog nga amoon na loo bëgg a laaj Chairman Sanneh waaw am nga chairman nag lii jikko kiyankay la xam naa dafa demoon lekk pancake rek loolu moo tax mu dem bàyyi line you know waaw dama doon jël suma mono bi laa doon jël you know jël seen doom tuba ñaari kalamaa rek Chairman yow ne la jàppa challenge go ahead Jibril and fire your shots waaw thank you very much waaw li ma doon wax fa naa ne chairman li ma doon wax mooy seen liggéey bi definitely dégg naa li nga wax ne you know da nga ñëw fekk a broken system to be candid what not li ma doon di expect mooy ne institution soo ko jëlee li ma xalaat rek mooy you have to come up with a plan waru leen a toog ba whistleblowers yi di ñëw xam naa ne lii betta na leen but I'm just saying that ne xam naa ne this is not gonna be your last man I know for sure so that ne buñ joxee nit responsibility comme ñun liñ jàngee si West bi yéen itam ngeen jàng ko mooy ne you know dangaa seet what you gonna change because li fa nekk waruta stand still dafa war a am improvements so what do you have to give to make sure that ne nga take that place to next level su boobaa nga mën a compare and contrast they'll do one in it. This is where we were last year and this is where we are this year. Why most of the councils man lima si jange moy ne dañoo talk the hard auditors yi pour ñëw pour find where the leakages are instead of ñoom ñu fatako dañoo bàyyi ba gaay dem si media bi and all that te foog waxuma ne seen fault la waaye fo naa ne dañu war a soppi doxin how do you think of li ma wax nii No, you are absolutely right. You are absolutely right. Something doing big could change. Lolo is a fact because we are not operating the best system.
so boobu noonu is nekkut liggéey council si rek la because am na loo xam ne dama ko war a wax fii gis nga li ngay wax lii we all will accept and appreciate it waaye dafa mel loo xam ne la comme système bi lañ inherit so pour ñu address then we all have to work join hands. That is the local government, that is the area council, the central government, and key stakeholders, even the donor partners. Pour ñu mëna invite suñ système bi. In fact, am na loo xam ne wax na ko fii. In all the councils, you do not have proper, development, infrastructure. Boo xam ne, dina mëna, plan properly. Just programs properly, like, in a modern local government administration. What I mean is, you have good planners, you have programmers, you have, engineers. They can help us to plan out our communities better. Why, if I say that, you will say, what about the central level? Is that even at the central level? So, develop. Not only looking at the financial matters only, from your set, what are the primary or prerequisites to develop a local government authority? Because, the next minute you will tell me, Somal is dirty. Somal is dirty. You know how many tractors we have? Well, we have one functioning tractor. Bohamle is collecting the garbage here. We don't have the capacity to buy even 2 tractors or a skipper truck. You see? So, but I will not blame anybody for that, and let me not be misquoted by anybody. I'm just saying that is what is available right now. So there have to be, from you to handle you said local government administration system be. You said naka lañu mëna doolé system bi pour system bi mëna produce what the people expect, and that the local government authorities alone cannot do that. jërëjëf chairman Sanneh fi mu nekk ma dal ñëw si Buradi ba Bura ana fan ngay tàggatoo askan bi ak ana lan mooy sa laajte bi mujjee si programme tay bi. jërëjëf Alaji Saliou di nuyu chairman bu baax a baax waaye ba léegi dinaa ko ne thank you very much chairman, because diga comme Alaji Saliou yaa ngi wane mako Paul te loolu mooy diga waaye ma try bi am na mbaan wax diga ne yàlla 3 minutes sa waxuñ ko mi ne ma amul doon problème. So waxuñ lu passé 3 minutes sa ma ko explain la di reason lu tax ma bëgg mu ñëw 3 minutes waxuñ ko bu ñoo wax lu am 3 minutes mi ne ma no problème. So loolu maa ngi ko siy gërëm di ko si sant te ñun lii lañ bëgg Alaji Saliou soo gisee man maay nekk di try di struggle di ut nomba ku nekk di la call because dama fanaan la Gambie dafa toll fu nga xam ne dañu war a ñëw ñun yëpp ñu toog ñu waxtaan ba pare ñun nag lii digga comme Alaji Saliou ñu ko dee waxee lu baaxut ñu génnee saani lu baax ñu jël ñu njëriñoo ko lii mooy développement. So wax bi dem na yoon yëpp si lii lañ ci jublu moo tax ñu kay tamit war a xam ne ñun taxpayers yi ñoo leen a fay. Amut ne parti bi nga nekka amut parti bele nga nekka soo nekkee si yenn office yi rek xamal ne taxpayers yi ñoo laa fay comme niti diine nga yaa xam christian nga o julit nga da nga war a xam ne nit ñi foog ñu hold la accountable so foog nga génn rek nga ñëw nga wax ak nit ñi loolu moo tax ñun yëpp nañ si jàpp ku si mun a jàpp rek jàpp si boo mun a kon ñu waxante diga ñu nangu lu baaxut ñu jël ñu sànni lu baax ñu jël pour lu développe. So this is very simple. Yaakaar naa ne kooko wax ak xel ñi si ëpp yëpp dañ dee understand ñi nga xam ne ñëwaguñ sax ndik nañ ma ne they will get back to me. So man nag dina am patient di leen xaar bu dégg programme bi nag nga xam ne nga try nga ñëw waaye suñu last question bi si chairman mooy dégg nañ ko mi ngi wax local government service commission bi te local government service commission bi mu ne dañ fa dee seen report ci most of the case sax duñ leen dee tontu. te yëpp dem na ñëw na xam naa report ñu fa dee seen yëpp dafa am something to do with corruption te ñun progressive Gambians pressure group man foofu laa bokk te ñun suñ slogan bi mooy stop the corruption loolu tax ñun yëfi corruption loolu moo tax ñu gën a taxaw pour gis nañ ne aat nañ suñ bopp parce que ñun yëpp ay Gambians lañ pour make sure ne suñu alal bu ñoo am ñu dugal ko fu nga xam ne ñun yëpp dinañu njëriñ ba njëriñ suñ doom yi njëriñ ñooñu waaye kii chairman gis nañ ne commission bi tam mu ngi fa
te local government commission bi suñ paree recommendation bu gaay di joxe bu gaay di jox président bi ñun am nañ yaakaar ne président bi du ko implement because am na yu bëree bëri yu nga xam ne mu ngi fa te ñoom seen liggéey tamit demut comme ñoom ni ko gaay bëggee yëpp dem na ñëw na corruption la te local government service bi commission bi duñ leen dee faale si yeneen sax suñ leen ko bindee léegi maa ko laaj ñoom mënuñoo toog ñu am beneen option bu demee comme protest o ñoom lifin local government bi yëpp ñu oote meeting ñu xool naka la ñoo def pour waxa local government service commission bi pour yenn kii ngi si fa war a mun a am mu am fa parce que soo toogee nii rek ne man mënuma si dara awma contrôle sax si yëfi soo ñëwee si CEO bi ak finance director bi ak ñeneen ñi so mu mel ni loolu soo ko xoolee in my view weakness la so mu fana ne ñun Gambien si dañ war a change loolu sooy waxal yaa comme local government service commission ma jël ñoom liggéey di wax faale wuñ la nga ne mënuloo si dara non mun nga si dara because power belongs to the people moo tax ñun progressive Gambians sax ñun ñu pare pour jóg pour protest because dañ feel ne power belongs to the people so li mu wax boor boobu noonu daal dama fon la gaay war nañoo xalaat lu passé loolu daal so lan mooy xalaatam si loolu jërëjëf. Good question. Go ahead, Chairman Sanneh. Yes, good question. That is a good question. I'll start from where you end. Comme li nga wax lan mooy suñu xalaat su fekkee ne power belong to the people ñu go to our limit binda to serve local service commission man pour man li si des léegi loolu is the work of the central government pour regulate seen local government service commission bi one ak two comme li ñu wax civil society comme yéen seen team bi li nga wax progressive Gambians yi xam nga réew mi nekkul kenn moo ko liggéey ku nekk am nga sa taxawaay the radios just like what you're doing to me right now you grilling me here fine waaye loolu yëpp bokk na si liggéey bi so yan civil society groups yi su fekkee ne loolu is happening and we all agree that that should not be the case you have a role to play in that so nekkul ne ñun rek ñoo war a toppa si loolu noonu ñu binda we are not getting any favorable reply ñu def dara no somebody else do something else ñun def nañ ñu war a def so yéen tamit dem leen on something to propel action comme waaye li ma bëgg a add to that again even that local government service commission is selected by the ministry so look at that mechanism you are supposed to recruit staff for councils. For me, it will even be better to add transparency and inclusion for those councils to meet, or if you recommend for those councils to approve, because each of these councils are manned by elected representatives of the people. So a minister sit over there and nominate, local service commission members. And they go and do whatever they should do. Sometimes you look at the independence of even these local government service commission, which is highly questionable. So loli policy, and if they lax in their what they are doing, so they can definitely who is there to regulate them? Is the minister. What if they want to do something that is not to the plight or to the favor of the minister? And you go there. Well, you just go, in a way that is favorable to the minister. I am not alleging. Why those are all possibilities. Look at this local service commission. It's over a year, or close a year. We've been a monitoring officer, some other officers for new employee them, and it's not done. We cannot do anything about it, and we need those ones urgently. Monitoring is very key in program implementation. So you can count what we are currently encountering. And we don't have, like I said, this is where we can stop. And if you react, we have seen what will happen. You either go into a chaos with the government or with unnecessary dispute. Those are not healthy. And that's the reality. Jërëjëf Chairman Sanneh. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi. Well, is more of discussion on my brother, Mr. Landing.
xam nga you people nga ne da ngeen feel helpless. So ma jox la benn advice say boo na bindaati gars yi copy leen ko to parliament because parliament they oversee ñoom loolu mooy seen liggéey pour oversee make sure that the executive is doing their job. So if you copy those things to parliament from now on, so definitely then you have a witness ne defoon ngeen lii. So try on that channel ngeen set. Yeah, just clear that before you go, and I will allow you to come. But what I'm saying is, this is not Parliament board. We had a special session with the Parliament, the 5th legislature, and I think even this, because the immediate past president of Galga. Galga means Gambia Association of Local Government Authorities. The immediate past president. We try all these chance to regulate, to see and address some of these issues. Then been what we call a position paper, and that is in my laptop. That is everywhere to be seen and better. Then been a position paper. You ministry, you National Assembly, and there is periodic engagement with National Assembly, and we tell them all this. That position paper is still gathering dust some in the National Assembly and this. These are some of the things we I understand all that. On the position paper, I complain about something is two different things because anytime someone has been a letter, make a copy to them. That will give you a position. That will give you a position in case of tomorrow. Because on this date, definitely and this is the witness. I even copy to key. And then you definitely then you need to put they will be answerable. The second thing danga wax ne danga ñëw fekk fa systems yoo xam ne is so bad and everything. Why that is not an excuse because yow bi nga taw election yaa wax ne mun nga ni ñu votal la according to ne yaa wax ne mun nga liggéey bi. So guy am trust yow ñu votal. I know ne before nga duga ak soo duggee li nga fa fekk du benn. So the only thing rek mooy make us sure ne di waxtaan na sa constituency di leen inform lan mooy xew then su ko defee doo leen réeroo su ko defee gars yi understand because some of these things yi xew right now people are very 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 angry especially gis nga ni nga waxee ne government fu mu nekk nii ni leen ñi meree ba nga xam ne président Barrow yaay suy fecce si géej sax dina am ko gestu na ko yaa ngi maa pundal xam nga boobu yéen tamit fa ngeen tolloo nit ñi nag ma wax la ko nga xam koo xamuloo ko because of this local government investigations yi de on and the millions yi nit ñi di tudda ne nit ñi luubal nañ ko and si council si yëpp la nag because nit ñi lañ gis rek mooy suma yaay dem na si faro bi ñëw ak coono googu noonu yëpp ngeen caaj ko $5 $10 kenn ñëw jël ko def ko si poosam o tukkee ko o sampee ko taax nit ñi loolu la ñoo gis so ma jox la rek the perspective of a non-political reaction of the people ñun ñëpp ay politicians lañ ñun ñëpp dañ bokk a parti waaye when it comes to this platform parti bokkut because ñun ñëpp waxtaan nañ ba pare dégloo kenn ku fi tudda parti Jibril Fadé dafa bokk a parti man dama bokk a parti yow da nga bokk a parti so we just discussing as brothers so nga take into consideration nga xam ne you working for the people not the party okay there is more of a suggestion or an advice they understand na ko bu baax comme li nga ko waxee noonu la war a demee dañu war a work for the country and that is what is right so te accept naa loolu and foog naa ñun biñ ñëwee ba léegi because gis nga man suma council first council bi ak second bi you have a mixture of different parties why up to the very time that I'm talking to you fine there will be times you will know that this one is this party yes but it has never been a cause for concern at
to that level. Of course, yes, you will have interest differences in some instances why that has not been a central focus in my area. Waaye comme li nga wax dinañ def suñ yëpp pour mun a def loo xam ne loolu la nit ñi bugga te gis nga man ma foog ne ak tamit ma wax la soo gisee ñu nekk fii ba léegi foog naa we have done something or am na loo xam ne the people think we have done and they are happy of and they still want to encourage waaye tamit loolu nekkut ne dañ def lépp wala dañ mën a def yëpp we still going on progressively systematically gradually pour mun a def lu ëppal loolu te loo xam ne that is the best of what our people want so dinañ continuer di liggéey loolu and we still continue to learn from some of the occurrences like you say what is being mentioned at the commission. Some of them are scaring. I must be frank with you, to you. Some of them are scaring. Some of them are definitely serious. They are very serious. So we have to take notice of that and take them as learning points. Some of them as administrators or as leaders. Then we work on addressing them as we go. So that one I must be very frank with you, and that I think we are doing that, and we will continue to do more and more of that. So comme comme yemen fo to nyalem ko don min lankere mata jam moto wol mamun rebe kene bal ali moto fam keno la komen wol manke so bari kana bol min tiko out of that be karam ketale mol ye fam ro ko pollale adu kero la ni tamia nan ko pour ka wol dol kaji ko manya na kala kote fo ma sa kunda la karola fondo la karola le ma because ni ko dol beji wol manke mu kuti mi nan ko mo kunkilo chairman nyana address la o masakunda da marnyana address la o alkalo o sefo o CEO da marnyana address bari dolbe je wolu fon simbulo ka fu nyoma kuntu nyaado ngaje ko na address from all levels wala systemic problem oni nyana address nyola men yalan ko e be level of the chairman fale wuli anala moli e blodi nyala yaje ko no address that is the reality aluni alaso nda you continue working hard. We continue working hard because more lembula praso adu more lefta menna do ko kala no rek Chairman Sanneh xamna ne fim nekk nak faferi nehe fa lañu waxtu bi dal di jamo way chairman mbakay filulo ne dana indi courthouse prosecutors yek lawyers ñep di la attack mba filulo lolu no fiuma lolu mo da ma call ba gis na this second half ko man na call degala we have a responsibility, all of us. Then we have a responsibility for you to have that conversation, that space, amongst ourselves. Then we work progressively because you told me you observe my downsides, you observe some of the issues. I also told you some of the challenges, I told you some of the progress I made. So that is how the world is. The one perfect. Perfect. While together, conversation, we can advise each other. We can suggest to each other. Discuss. On a short note, discuss. Could you say move forward positively for the benefit of our people? So for me, there is no way for Mama to avoid that. I'm not bored. I am even more energetic like right now. I'm even more patient like right now for us to continue. Te chairman, Mr. Chairman Sanneh bala nga ñëw fi dégga neen yu baax lu ñin ñi wax ci yow loolu ñu koy rafetlu teg ci dolli yow yaay di first chairman wala mayor bu ñëw fii di def waxtaan ak ñun lii nag nekk na loo xam ne ñu koy rafetlu ba fi rafetlu te am neen yaakaar ne gannaaw boo ñëwee fii di nga inspire ñeneen ñi am neen yaakaar ne di nga xàll yoon bi pour yeneen chairman yi ak yeneen mayor yi tamit mun a ñëw fii si radio bi ñuy waxtaan fii si Freedom duñ fi tuuti loo kenn dëgg la nag dineen laajte liñ war a laajte waaye yépp dafay ànd ak yar ak teggin te fii leena rek leen fiy tere mooy kuy saaga ñet ak di tuutiloo ñet lu nangu suñ benn gan ñit saaga ko wala tuutiloo ko loolu luwaa la
si Freedom Radio ba tax na am neen mbégte gu mag ak kontaante gu mag si sa maturity dëgga la laajte yi doon laajte nekku ne yépp laajte yu yomba la yenay laajte yu oyof la yenay laajte yi nekk na laajte yu diis waaye yépp yaa ngi tontu si yar ak teggin sa dëgga ñu ngi koy rafetlu bu baax gannaaw boo xamee ne nag waxtu bi dal dina jeex ma may la benn 1 minute rek nga dal di wax lépp loo bugg a wax su fekkee dafa am looy ñaax nguur gi su fekkee dafa am loo bugg a ñaax Gambian yi please go ahead. waaw li ma bugg a wax pour gàttal dama foog ma gërëm leen bu baax a baax I have to be frank this is a very big opportunity is a politician soo ko joxee platform pour mu ñëw wax sometimes especially on a very organized platform like this si suma gis-gis bi is a very organized way of engagement man dama kontaan trop li ngeen ma engage this is for me let me be frank that's my opinion this is a professional way of getting me discuss with you so we both can exchange ideas so man dama kontaan si loolu torop dama kontaan si loolu torop te dama leen bëgg a jox kaddu ne anytime you need me I am available we communicate and we will be available te dama leen wax ni tamit suma colleagues yi nekk si gannaaw ñoom ñooy suma colleagues yi xam naa ne they will be willing and ready pour ñëw fii waxtaan ak yéen xam naa leen I know that they will be willing and ready pour ñëw waxtaan ak yéen so just engage them like you did to me they will definitely come I know that so gërëm leen bu baax gërëm suñ déglukat yi olof bi setut noonu ngeen baalal ma ngaalal ne ko bii nii daal jàngule ko programme bi gën a nga sura doon le paraparale tendi avec that jaagal ko wadi but it's very good it has increased my vocabulary or my speed in Wolof I am very happy with that at least I am able to come this far yes because we are public servants so if you are able to get me on I have never spoken French Wolof this way in my life for over 2 hours we have been engaging Wolof and just little Mandinka that is very good for me so and it's a learning point I want to say that this country belongs to us let's come together we exchange ideas we engage each other positively we have patience for each other we have respect for each other we have respect for our country if I think Landing thinks whatever bad thing or whatever negative things I'm doing to LRR, it's going to haunt me. Whether LRR knows it or not, someday even my conscience will not allow me to be comfortable. I will be living with that. We have a role to play to change these dynamics in this country. The dynamics of this country right now is pathetic. This is not a political statement, I just frank. And pathetic doesn't mean it is one party or if I say party, it is one group or one system that is making it this way. Let's say we are all responsible. So let's join hands, and change the dynamics in this country. And that the central government has the primary responsibility, has the authority, has the roles and the authority to mobilize the parties, if I say parties, I mean the stakeholders. Mobilize all the stakeholders so that we all hands are on deck positively and reduce being consumed by party politics. This country, we are too much consumed by party politics. For me, reduce Lulu, and that is too much even at the central level. Because the central level has the capacity to reduce that. If the central level is able to reduce that, of course, it will dictate the pace. So you confront one another positively, we change the country because it is our time. For one thing I know, for a country to develop and change, a certain generation will have to sacrifice. And we are the ones here today. From you sacrifice, from you see face to face, you work in the interest of our country. If you look at the realities, like this commission, what came out of this commission, then could take as a positive feedback. You see what can we do to turn it to our interests so that it doesn't happen anymore. Like you say, that is our domain, that is my domain. So let me talk about that precisely. But there are other things that are happening elsewhere. Let us look at those
let's see how we stop them and make them a learning point, like the corruption in the central government. How do government appreciate it, accept it, and work with stakeholders to change the dynamics, to make sure that our country is in a correct pedestal. So we must accept the truth and come together and see how we work together. So for me, that is a point. But local government, particularly as a ministry, the government needs to look at that very well. The local government portfolio is almost precisely equal to the authority of the executive, that's the president. Because the president is in charge of the country. The local government authority minister, that is the local government minister, it has almost the same portfolio. In fact, the same portfolio when it comes to geographical size. Is in charge of all the local government authorities. So if you are having that, and under the local government ministry, there is not even a full-time department that will look at governance, but a directorate under the ministry that is overseeing all the local government authorities. That is not a good system. So government talk, either establish a whole ministry of governance or a whole ministry of devolution or a whole ministry of whatever to be in charge of the local government authorities. Then we will progress somehow for the betterment of all of us. So I thank you all for your kind attention, for listening. Majority of the people so bari namina isi mula kada di men mamoy to man waro na mem fo nawol do yela mandile bari mbomol ten tan mbomol jayra ela raru ko in particularly ye buñani for moment dina ye confidence men sodondo ya kala men sodondo be tenna be jayra baydan le ko be kato be kelale ilafta men na ngoke bal ni mem moy na karola me ye jakal ko men na men ngaro do men gëna jam yam commandi comment do kan nga fenjol kele what we call town hall meetings. We are very much good at that. Yang nyinka oyena council ni doko ngalbe doko le tolle so mi tendu bari ni jay be mo be tendu am be jay la ma fa partnership we are open to them that come join hands and change our country, our region. Ala baraka bari. Jerejef Chairman Landing Sanneh bu Mansa Konko Area Council. Chairman ñu ngi lay gërëm ci waxtu bi nga jël di la gërëmati ci lépp loo xam ne séedoo nga ko ak askan bi ñu ngi gërëm Buradiba di gërëm Jibril Fadia di gërëm Ablay Sanyang di gërëm tamit Mr Babukar Mbodj mbokk yu tedda yi fii la programme bi daldi am fi mu ne duñ def ludut daldi umbal lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer ci seeni xel yéen Gambian yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne Chairman Landing Sanneh bu Mansa Konko Area Council waxtaanee na ko fii di leen ñaanal wérgu yaram gu mut sëkk te di leen ñaanal tamit jàmm ju mut sëkk te yal na yërmande bi yàlla continuer wàcca si ndem si yàlla Panderi Mbay ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Wahiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.